హలో ఎవ్రీవన్, ఇవాళలో మనం జావాస్క్రిప్ట్ యొక్క కంప్లీట్ ట్యూటోరియల్ అయితే చూడబోతున్నాం గైస్. ఈ కంప్లీట్ ట్యూటోరియల్లో మనం జావాస్క్రిప్ట్ యొక్క బేసిక్ వర్షన్ నుంచి మోస్ట్ రీసెంట్ వర్షన్ ES12 వరకు ఉండే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫీచర్స్ని అయితే మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అన్నట్టు. ఫస్ట్ నేను మీకు మనం డిస్కస్ చేయబోయే కాన్సెప్ట్ అన్నింటిని కూడా ఒకసారి లిస్ట్ అవుట్ చేసి చూపిస్తాను అండ్ దెన్ విల్ డిస్కస్ ఆన్ ద సేమ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్. సో ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్లో మనం జావాస్క్రిప్ట్ అంటే ఏంటి, జావాస్క్రిప్ట్ని యూస్ చేసి మనం ఎటువంటి అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయగలం, సో వీటన్నిటి గురించి అయితే డిస్కస్ చేస్తాం అన్నట్టు. అండ్ దెన్ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్. సో ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్ మీన్స్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్, లూపింగ్స్. సో ES5 కంటే ముందు మనకుండే బేసిక్ సింటాక్స్ ఏంటి, వాటన్నిటి గురించి అయితే మనం ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్లో డిస్కస్ చేస్తాం అన్నట్టు గైస్. అండ్ దెన్ ES5 వర్షన్, అండ్ దెన్ ES6, ES7, ES8, ES9, ES10, ES11 అండ్ ES12. సో ES12 వరకు ఉండే మోస్ట్ ఆఫ్ జావాస్క్రిప్ట్ కాన్సెప్ట్ అయితే మనం కవర్ చేస్తామన్నట్టు. సో ఈ వీడియోని ఎండింగ్ వరకు చూడండి గైస్, డెఫినెట్గా మీకు యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఐ ప్రామిస్ యూ దాట్. ఓకే, సో ఈ 12 వర్షన్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసిన తర్వాత విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఓప్స్ కాన్సెప్ట్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో ఇదే గైస్ మన యొక్క యాక్చువల్ వర్క్ ఫ్లో అనేది. ఓకే, సో విల్ గెట్ స్టార్ట్ నౌ. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ జావాస్క్రిప్ట్. సో జావాస్క్రిప్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ పాపులర్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్, ఇది మనందరికీ తెలిసిందే. సో యూజింగ్ ది స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు వర్క్ ఆన్ క్లయింట్ సైడ్ అండ్ సర్వర్ సైడ్ యాజ్ వెల్. సో క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ సైడ్ యూస్ చేయడం వల్ల వీ కెన్ ఏబుల్ టు మేక్ వెబ్ పేజెస్ యాజ్ మోర్ ఇంటరాక్టివ్ అన్నట్టు. ఓకే, సో యూజింగ్ జావాస్క్రిప్ట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు డెవలప్ రియల్ టైమ్ నెట్వర్కింగ్ యాప్స్ అండ్ మొబైల్ అండ్ వెబ్ యాప్స్ అండ్ CLI టూల్స్ లైక్ కమాండ్ లైన్ టూల్స్ అండ్ దెన్ గేమింగ్స్ యాజ్ వెల్. సో ఇవి కాకుండా వీ కెన్ ఆల్సో డెవలప్ లాట్ మెనీ థింగ్స్ యాజ్ వెల్, బట్ మేజర్గా మనం యూస్ చేసే జావాస్క్రిప్ట్ దీస్ 4 డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ అన్నట్టు. ఓకే, ఆల్రైట్ గైస్, విల్ గెట్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, సో ఈ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్లో మనం ఫస్ట్ చూడబోయేది వేరియబుల్ డిక్లరేషన్, అండ్ దెన్ డేటా టైప్స్, అండ్ దెన్ అరేస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఫంక్షన్స్ అండ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ లూపింగ్ కాన్సెప్ట్ అన్నట్టు. ఓకే, సో విల్ గెట్ స్టార్ట్ విత్ వన్ బై వన్. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అన్నట్టు. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ గురించి లైక్ అప్కమింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా సో ఈ ఆన్లైన్ ఆన్లైన్ ఎడిటర్లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను గైస్. సీమ్స్ టు బి ప్రిటీ ఈజియర్ ఫర్ మీ. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేను మీకు వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ కదా. సో ఈ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ మీన్స్ మనం ఒక వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేయాలనుకుంటే లైక్ ES5 కంటే ముందు ఫండమెంటల్స్లో వీ యూజువల్లీ డిక్లేర్ యూజింగ్ అన్ వ్యార్ కీవర్డ్ అన్నట్టు. ఓకే, సో మనకి ES5 తర్వాతనే లెట్ అండ్ కాన్స్ట్ కీవర్డ్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు, దాన్ని యూస్ చేసి వచ్చి మనం ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయొచ్చును. బట్ అంటిల్ అన్లెస్ మనకి ఫండమెంటల్స్ అన్నింటిలో కూడా వీ ఆల్వేస్ యూజ్ అన్ వ్యార్ కీవర్డ్ టు డిక్లేర్ అండ్ వేరియబుల్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ వ్యార్ అండ్ ద వేరియబుల్ నేమ్ లైక్ నేమ్ ఈక్వల్ టు జాన్. సో ఇక్కడ ఏం చేశానంటే నేను ఐ హ్యాడ్ ట్రై టు అసైన్ అండ్ జాన్ వాల్యూ టు ద నేమ్ వేరియబుల్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ ద సేమ్ ఐ కెన్ యూస్ కన్సోల్ లాగ్. చూడండి నేమ్. సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ ఎ గ్రీన్ కలర్ బటన్ ఫర్ రన్నింగ్. సో ఇక నేను రన్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే వీ గాట్ అవర్ అవుట్పుట్ యాజ్ జాన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ ఏబుల్ టు స్టోర్ అండ్ వాల్యూ ఇన్ అన్ వేరియబుల్ అండ్ డిక్లేరింగ్ అన్ వేరియబుల్ అన్నట్టు. ఆల్ రైట్, సో దిస్ ఇస్ అన్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్. ఓకే, సో అండ్ దెన్ డేటా టైప్స్. సో డేటా టైప్స్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ 4 డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్ గైస్. ఓకేనా, సో 4 డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇస్ నెంబర్, అండ్ దెన్ స్ట్రింగ్, and then boolean, okay, and then undefined. Okay, so these are all actual data types that we have in JavaScript అన్నట్టు. సో ఫస్ట్ నేను మీకు నెంబర్ యొక్క డేటా టైప్ చూపిస్తాను ఎలా ఉంటుంది అనేది. లెట్స్ సే వీఆర్ హ్యావింగ్ అ వేరియబుల్ కాల్ డేటా ఈక్వల్ టు, సో ఐమ్ హ్యావింగ్ లైక్ నెంబర్. ఓకే, లైక్ 1. సో ఈ 1 అనేది డేటా టైప్ ఆఫ్ నెంబరా కాదని ఎలా తెలుసుకుంటామంటే వీ హ్యావింగ్ అ వండర్ఫుల్ ఫంక్షనాలిటీ కాల్ డేటా టైప్. సో మనకి జావాస్క్రిప్ట్లోనే ఇన్బుల్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంది ఒకటి డేటా టైప్ అనేది. ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ షో దట్ వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ స్టోర్డ్ బై ఎ వేరియబుల్. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి ఐమ్ యూజింగ్ లైక్ console.log ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా. సో ఇక్కడ డేటా అనేది ఒక వేరియబుల్ కదా, సో ఈ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోండి డేటా ఏంటి అనేది, డేటా టైప్ ఏంటి అనేది ఈజీగా ఫైండ్ చేస్తుంది అన్నట్టు ఈ టైప్ ఆఫ్ అనేది. ఓకే, సో లెట్స్ సీ దట్. సో దిస్ ఇస్ ద నెంబర్ టైప్ అన్నట్టు. సో న్యూమరిక్ కావచ్చును, డెసిమలింగ్ కావచ్చును, న్యూమరిక్ లేదా డెసిమల్ వీటన్నిటిని కూడా మనం నెంబర్ కేటగిరీలోనే స్టోర్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు. ఓకే, లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ లైక్ సంథింగ్ లైక్ 1.5, సో డెసిమల్ పాయింటింగ్ వాల్యూ దట్ ఈస్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ నెంబర్. ఆల్ రైట్, సో దెన్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ స్ట్రింగ్ గైస్. సో స్ట్రింగ్ అనేది ఏంటంటే వెన్ యూ ట్రైంగ్ టు స్టోర్ ఎనీ క్యారెక్టర్స్ ఎన్క్లోజ్డ్ బై సింగిల్ కోర్స్ ఆఫ్ ద డబుల్ కోర్స్ దెన్ దట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ స్ట్రింగ్ అంటూ ఉంటాం. సో ఏదన్నా ఒక కంటెంట్ స్ట్రింగ్లో సింగిల్ కోర్స్లో కానీ
డబుల్ కోట్స్లో కానీ క్లోజ్ అయి ఉంటే దెన్ విల్ డెఫినెట్లీ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్ట్రింగ్. సో అందులో నెంబర్స్ ఉండొచ్చును, టెక్స్ట్ ఉండొచ్చును, సమ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉండొచ్చును, వాట్ ఎవర్ మే బి దాట్. So if it is enclosed by single quotes or double quotes, then that will be considered as string. Okay, we'll see that now. Okay, so I'm having some single quotes over here, maybe like double quotes over here. So in the range, I'm declaring some text and some numbers, excuse me, okay, some numbers and some special characters as well. Okay, so ఇప్పుడు ఈ డేటా అనే ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకునే వాల్యూస్ ఏ టైప్ నాకు తెలియాలంటే ఐ కెన్ యూజ్ ద టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీ ఐఎమ్ రన్నింగ్ ద సేమ్. చూడండి, వి గాట్ లైక్ స్ట్రింగ్. సో దిస్ ఇస్ అన్ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ అంటూ ఉంటాం. అండ్ దెన్ బూలియన్. సో బూలియన్ అనేది ఏంటంటే వీ కెన్ ఏబుల్ టు స్టోర్ ఓన్లీ టూ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అన్నట్టు. సో వన్ ఈస్ ట్రూ, అనదర్ థింగ్ ఇస్ ఫాల్స్. సో ట్రూ మీన్స్ లైక్ సాటిస్ఫైయింగ్ కండిషన్, ఫాల్స్ మీన్స్ అన్సాటిస్ఫైయింగ్ కండిషన్ అని చెప్పొచ్చును. ఓకే, సో మనకి టూ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ మాత్రమే మనం బూలియన్లో స్టోర్ చేసుకోగలుగుతాం. లెట్స్ సే వెన్ యూ యూజింగ్ లైక్ అన్ ట్రూ, then that is called boolean. So if you want to check out, you can run the same. చూడండి, we got like boolean. కానీ guys, మీరు ఒక విషయం చాలా క్లీన్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. boolean which means like ట్రూకి కానీ ఫాల్స్కి కానీ we never going to use like capital case. ఓకేనా, we have to use like smaller case అన్నట్టు. That is the most important thing. And then undefined data type. Undefined means మనకు వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసి దానికి ఎటువంటి డేటాని అసైన్ చేయకుండా ఉంటే then that will be called as undefined data type అన్నట్టు. So let's see, I'm trying to execute it. Can able to see that we got like undefined. Okay, so these are all the four major data types in JavaScript. Okay, and now we're going to discuss about arrays and objects. So arrays means arrays concept అంటే ఏంటంటే guys, ఇప్పటి వరకు మనం ఒక వేరియబుల్లో ఒక వాల్యూస్నే కదా స్టోర్ చేసుకున్నాం. సో ఒకే వేరియబుల్లో మనం మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోవాలంటే దెన్ దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అరే. ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ అన్నట్టు. చూడండి, ఇక్కడ ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ అనే వేరియబుల్ డేటా. సో ఈ డేటా అనే వేరియబుల్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిక్లేర్ మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూ అన్నట్టు, లైక్ 1, 2, 3, 4, 5. ఇక్కడ 5 డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అనేది నేను స్టోర్ చేసుకున్నాను అన్నట్టు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ అరే. ఓకే, సో మీ అరేని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ యూస్ లైక్ console.log of data. Excuse me, it is in a smaller case. Okay, so I'm trying to execute it. ఇక్కడ చూడండి, we got all the values that we stored in a single variable అన్నట్టు. ఓకే, సో సిమిలర్గానే ఈ అరేలో ఎలా స్టోర్ అవుతున్నట్టు వాల్యూస్ బేస్డ్ ఆన్ ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ అన్నట్టు. సో ఫస్ట్ వచ్చి 0th ఇండెక్స్ పొజిషన్, అండ్ దెన్ సెకండ్ ఈస్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ పొజిషన్, అండ్ 3 ఈస్ ఇన్ సెకండ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్, అండ్ 4 ఈస్ ఇన్ థర్డ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్, అండ్ 5 ఈస్ ఇన్ ఫోర్త్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ అన్నట్టు. సో బేసిక్గా ఒక్కొక్క వాల్యూ కూడా 0 నుంచి ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ ఆక్యుపై చేస్తుంది అన్నట్టు. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో చూడండి, ఇక్కడ ఇండెక్స్ ఆఫ్ 0 అని ఇచ్చాను అనుకోండి, వీ యూజువల్లీ గెట్ 1. ఎందుకంటే ఇండెక్స్ 0లో మనకి ఏది స్టోర్ అయింది 1. సో లెట్స్ సే ఐమ్ ట్రైంగ్ టు యూస్ లైక్ ఇండెక్స్ 1. సో ఇండెక్స్ 1లో ఏం స్టోర్ అయింది, ఇట్ ఈస్ 2. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇండెక్స్ వాల్యూ విల్ వర్క్ ఇన్ అన్ అరేస్ కాన్సెప్ట్ అన్నట్టు. ఓకే, సో యాజ్ ఫార్ యాజ్ అరే అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూ ఇన్ అన్ అరే, దెన్ దట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్ array. Okay, all right, so now we'll discuss about objects. So objects is all about storing an data in terms of name and key, the name and value or key and value. Okay, so key and value pairs అని చెప్తూ ఉంటాం. బేసిక్గా key and value pairs గా స్టోర్ చేసుకుంటాం. అండ్ దెన్ నేమ్ ఆర్ వాల్యూ పేర్స్ అంటూ ఉంటారు. మనం స్టోర్ చేసుకునే విధానం అనేది ఈ విధంగా స్టోర్ చేసుకుంటాం అంటే డేటాని, లైక్ నేమ్ ఈక్వల్ టు జాన్, ఏజ్ ఈక్వల్ టు 30, సంథింగ్ లైక్ దాట్. మీకు ఇప్పుడు ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను చూడండి. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అన్ వేరియబుల్ కాల్డ్ డేటా. సో ఈ డేటాలో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టోర్ వాల్యూస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్, లేదంటే నేమ్ అండ్ వాల్యూ పేర్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఐఎమ్ యూజింగ్ లైక్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జాన్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ యూస్ లైక్ అన్ ఏజ్ ఆఫ్ ద జాన్ ఈజ్ 28 ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దాట్. ఓకే, సో ఈ విధంగా కీ అండ్ వాల్యూ పేర్ అని చెప్తూ ఉంటారు దీన్ని. ఇక్కడ కీ ఏంటంటే ఏజ్ అండ్ ద వాల్యూ ఈజ్ 20. కొందరు దీన్ని నేమ్ అండ్ వాల్యూ పేర్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు. నేమ్ ఈజ్ ఏజ్ అండ్ ద వాల్యూ ఈజ్ 28 అంటూ ఉంటాం. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ డేటా నేమ్, దెన్ ఐ కెన్ సింప్లీ యూస్ డాట్ ఆపరేటర్ అన్నట్టు. ఓకే, లైక్ console.log of data dot name. సో ఇలా డేటా డాట్ నేమ్ అని ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, సో డేటా అనే ఒక స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్లోని నేమ్ అనే ఒక ప్రాపర్టీని వీఆర్ ట్రయింగ్ టు యాక్సెస్ అన్నట్టు. చూడండి, and I'm trying to run the same, I got like John. It's very simple. If I wanted to get the age value, I can rename it as age. I got 28. Okay, so this is all about an arrays and objects. Now we're going to discuss about functions.
సో గైస్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటని ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. ఫంక్షన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ పర్ఫార్మింగ్ అన్ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ వెన్ ఎవర్ వి రిక్వైర్. ఓకేనా, మనకి కావాల్సినప్పుడు ఒక స్పెసిఫిక్ టాస్క్ని ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటే దెన్ దట్ విల్ బీ కాల్డ్ యాస్ అన్ ఫంక్షన్. ఓకేనా, మీకు ఇప్పుడు ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను చూడండి. మనం ఒక ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అన్ ఫంక్షన్ కీవర్డ్. ఓకే, లైక్ ఫంక్షన్ అండ్ ద ఫంక్షన్ నేమ్. ఓకే, లైక్ యూజర్. Okay, so we have to use an brackets as well. Functional brackets, and this is an block of the code. The block code. So this is an actual syntax for the function, guys. Okay na? So ee vidhanga declare chestuntam. So ee block of code lone you can mention whatever the code that you need to execute whenever you're calling this function. Okay, మనకు కావాల్సినప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తుంటాం. అలా కాల్ చేసిన ప్రతిసారి మీరు ఏదైనా ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్ లేదా ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటే యూ క్యాన్ రైట్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఇన్సైడ్ ద బ్లాక్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ అన్నట్టు. ఓకే, లెట్స్ సే ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేసినప్పుడు ఐ వుడ్ లైక్ టు కన్సోల్ లాగ్ యాస్ హలో. సో ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేసిన ప్రతిసారి నేను కన్సోల్లో హలో అని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపన్? సో ఫంక్షన్ ఎలా కాల్ చేస్తూ ఉంటామంటే సింపుల్, యూజింగ్ ద ఫంక్షన్ నేమ్ అండ్ ద ఫంక్షనల్ బ్రాకెట్స్, దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ అన్ యాక్చువల్ వే టు కాల్ అండ్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో I'm trying to execute it. ఇక్కడ చూడండి, we got like hello. Okay, so similarగానే we can able to send some values to the function. Okay, ఎలా అంటే using an argument values. ఇక్కడ చూడండి, I'm sending like 10. Okay, ఇక్కడ మనం సెండ్ చేసే వాల్యూని ఈ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ యాక్సెప్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే we need to provide ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. ఓకే, ఇక్కడ మనం 2 వాల్యూస్ సెండ్ చేస్తుంటే ఇక్కడ 2 పారామీటర్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలన్నట్టు. ఇక్కడ చూడండి, I'm using like number 1. So what will happen now? This 10 value will get assigned to the number 1 అన్నట్టు. ఓకే, సో అలా అసైన్ అయిన వాల్యూని if you want to print the same or use the same inside of the block, we can also use the same అన్నట్టు. ఓకే, see, I'm going to run this. I got 10. So 10 అనే వాల్యూ సెండ్ చేస్తున్నాను. So it will get assigned to the number 1 అనే ఒక వేరియబుల్కి, and then that specific variableని we're trying to using in a function to print in the console log. Okay, so similarగానే if you wanted to perform some actions like adding in a number or multiplying some stuff, సో అవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. బట్ మేజర్గా ఫంక్షన్ ఎందుకోసం యూస్ చేస్తుంటారంటే ఒక ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ రిటర్న్ సమ్ వాల్యూ అన్నట్టు. సో ఆ వాల్యూని బేస్ చేసి మనం ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తాం అన్నట్టు. సో దానికోసం మనం ఎక్కువగా ఫంక్షన్ అనేది యూస్ చేస్తుంటాం. సో ఇక్కడ మనకి ఏం లేదు, ఒక రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తే దెన్ దట్ విల్ సాటిస్ఫై అవర్ యాక్చువల్ వర్డ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన వెంటనే వాట్ విల్ హ్యాపన్, ఈ రిటర్న్లో మనం ఏదైతే వాల్యూ ఇస్తామో ఆ వాల్యూ అనేది వెన్ ఎవర్ కాలింగ్ ద ఫంక్షన్, ఈ ఫంక్షన్కి కాల్ చేసే ప్లేస్కి రిటర్న్ అవుతుంది అన్నట్టు. సో రిటర్న్ అవుతుందంటే ఫర్ స్టోరింగ్ అండ్ ద రిటర్న్డ్ వాల్యూ వీ నీడ్ టు డిక్లేర్ అండ్ వేరియబుల్. ఓకే, లైక్ వేరియబుల్ అవుట్పుట్. సో వాట్ విల్ హ్యాపన్, నేను 10 అనే వాల్యూ సెండ్ చేస్తున్నాను, దట్ విల్ బి గెట్ అసైన్ టు ద నెంబర్ 1. సో ఇక్కడ నేను నెంబర్ 1తో పాటు ఇంకొక 5 యాడ్ చేసి సెండ్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు. ఓకే, సో ఐమ్ జస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ అన్ యాక్షన్. మనం సెండ్ చేసే వాల్యూతో పాటు 5 యాడ్ చేసి రిటర్న్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు. సో వాట్ విల్ హ్యాపన్, రిటర్న్ చేసే వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బి గెట్ అసైన్ టు ద అవుట్పుట్ అనే ఒక వేరియబుల్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో ఇక్కడ console.log of అవుట్పుట్ అని ఇచ్చిన వెంటనే వాట్ విల్ హ్యాపన్, వాట్ ఆల్ ద వాల్యూ దట్ వి స్టోర్డ్ ఇన్ అవుట్పుట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్రింట్ ఇట్ అవుట్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఐ గాట్ లైక్ 15. దిస్ ఈస్ హౌ ద యాక్చువల్ ఫంక్షన్స్ విల్ వర్క్ గైస్. ఓకేనా, మనకు కావాల్సిన యాక్షన్ని లేదా ఒక టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటే దట్ టు వెన్ ఎవర్ వీ నీడెడ్, దట్ ఈస్ అన్ యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, సో హోప్ మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్లో. బట్ వెన్ ఎవర్ యూర్ కాలింగ్ ద ఫంక్షన్ గైస్, డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. ఓకే, సో అట్ బేసిక్ లెవెల్. ఓకే, మేబీ ఇన్ లేటర్ పర్పస్ వీ విల్ యూస్ లాట్ ఆఫ్ అడిషనల్ ఆపరేటర్స్. వాటిల్లో మనం ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ మెయింటైన్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు, అవన్నీ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అన్నట్టు. ఓకే, ఆల్ రైట్, and we are done with the functions and now conditional statements. So ఈ conditional statements ఏంటంటే, మీరు ఏదైనా ఒక యాక్షన్ని పర్ఫామ్ చేయాలనుకోండి గైస్, బేస్డ్ ఆన్ సమ్ కండిషన్స్. ఓకేనా, లెట్స్ సే అమౌంట్ పే చేస్తేనే కాల్స్ పోవాలన్నట్టు, లైక్ దాట్. ఓకే, మేబీ లైక్ సమ్ కండిషనల్ బేస్ చేసే కొన్ని యాక్టివిటీస్ లైక్ 80 అండ్ అబోవ్ తెస్తే మీరు ఏ గ్రేడ్, లేదా 80 కంటే తక్కువ తెస్తే మీరు బి గ్రేడ్. సో బేస్డ్ ఆన్ సమ్ కండిషన్స్, if you wanted to perform some operation, then here comes the place for the conditional statements. Okay, so manaki JavaScript lo we have 3 different type of conditional statements. One is if statement, and then if else, and then if else if else. Okay,
సో ఫస్ట్ నేను మీకు ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, అండ్ దెన్ ఇఫ్ ఎల్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, అండ్ దెన్ ఇఫ్ ఎల్స్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేస్తాం గాయస్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ మనం డిస్కస్ చేయబోయేది ఇఫ్ కండిషన్. లెట్స్ సే మనకి మార్క్స్ ఉంది కదా, లైక్ ఐమ్ డిక్లేరింగ్ అ వేరియబుల్ కాల్డ్ మార్క్స్. సో మార్క్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే 85 ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు నాకు 80 కంటే ఎక్కువ ఉంటే బేస్డ్ ఆన్ సమ్ కండిషన్, ఓకే, 80 కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఐ నీడ్ టు సే టు ద యూజర్ గ్రేడ్ ఏ, మీరు గ్రేడ్ ఏ అనేది నేను చెప్పాలన్నట్టు 80 కంటే ఎక్కువ ఉంటే. దెన్ హౌ కెన్ ఐ డూ దట్? ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. ఐ మెన్షనింగ్ అన్ ఇఫ్ కండిషన్ హియర్. సో దిస్ ఇస్ అ సింటాక్స్ అన్నట్టు, కండిషన్. ఓకే, సో ఈ కండిషన్లో వన్స్ ఈ స్పెసిఫిక్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఇక్కడ ఉండే బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్, ఓకే, లైక్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అన్నట్టు. సో దిస్ ఈస్ అన్ బేసిక్ సింటాక్స్ ఆఫ్ ఇఫ్ కండిషన్. సో ఇక్కడ మనం ప్రొవైడ్ చేసిన కండిషన్ ఏంటి? మార్క్స్ అనేది, ఓకే, మార్క్స్ అనేది 80 కంటే ఎక్కువ ఉంటే, ఇట్ ఈస్ లైక్ గ్రేటర్ దెన్ 80, దెన్ వీ నీడ్ టు కన్సోల్ లాగ్ ఇట్ యాస్ గ్రేడ్ ఏ. ఓకే, కన్సోల్ లాగ్ ఆఫ్ గ్రేడ్ ఏ. ఓకే, సో వాట్ విల్ హ్యాపన్ నౌ? మన యొక్క స్కోర్ అనేది 80 కంటే ఎక్కువ ఉంటే మాత్రమే గ్రేడ్ ఏ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. అంటిల్ అన్లెస్ ఇట్ ఇస్ లెస్ దెన్ 80, దెన్ విల్ నెవర్ గోయింగ్ టు గెట్ యాస్ గ్రేడ్ ఏ. ఓకే, చూడండి, రన్ చేస్తున్నాను. ఐ గాట్ లైక్ గ్రేడ్ ఏ. సో సిమిలర్ కానీ ఇఫ్ ఐ సే లైక్ 75, ఓకే, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపన్? నథింగ్ విల్ బి ప్రింటెడ్. ఓకేనా? మనకి ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే మనం ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటే దాన్ని మనం ఎందులో ఇస్తాం? ఇఫ్ కండిషన్. ఒకవేళ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే, లైక్ డిఫాల్ట్ కేసెస్, what we will do? Here comes the concept of if and else. Okay, then we can simply mention like else. Okay na? గుర్తుపెట్టుకోండి guys, else లో we never going to provide any conditions అన్నట్టు. ఎప్పుడెప్పుడు if అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుందో then else block will be defaultly executed అన్నట్టు. There is no conditions required. ఓకేనా? సో ఈ else block లో ఏం చేస్తున్నానంటే, else block లో ఏం చేస్తున్నానంటే I'm going to mention like grade B. ఇప్పుడు చూడండి, 80 కంటే ఎక్కువ ఉంటేనే నేను గ్రేడ్ ఏ, 80 కంటే తక్కువ ఉంటే లైక్ 75 అనేది 80 కంటే తక్కువ, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఐ విల్ గెట్ గ్రేడ్ బి అన్నట్టు. ఓకే, సో లెట్ మీ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. చూడండి, ఐ గాట్ లైక్ గ్రేడ్ బి. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చెక్ మోర్ దెన్ 2 కండిషన్స్, లైక్ నేను 2 కంటే ఎక్కువ కండిషన్స్ చెక్ చేయాలి, లైక్ 80 కంటే ఎక్కువ ఉంటే గ్రేడ్ ఏ, అండ్ 55 కంటే ఎక్కువ ఉంటే గ్రేడ్ బి, అండ్ 55 కంటే తక్కువ ఉంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ లైక్ గ్రేడ్ సి. ఓకేనా? సో ఈ ప్లేస్లో నేను 3 డిఫరెంట్ కండిషన్స్ హ్యాండిల్ చేయాలి. ఎలా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాను? హియర్ కమ్స్ అ ప్లేస్ ఫర్ ఇఫ్, ఎలిఫ్, ఎల్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ అండ్ ఎలిఫ్ విల్ టేక్ అండ్ కండిషన్స్, డెఫినెట్గా కండిషన్స్ తీసుకుంటుంది, అండ్ ఎల్స్ విల్ నెవర్ గోయింగ్ టు టేక్ అండ్ కండిషన్ పార్ట్. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడే డైరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాను. ఎల్స్ ఇఫ్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ ద కండిషన్. ఆ కండిషన్ ఏంటంటే మార్క్స్ ఒకవేళ గ్రేటర్ దెన్ 55 కంటే ఎక్కువ ఉంటే దెన్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ప్రింట్ ఇట్ యాజ్ గ్రేడ్ బి. ఓకే, సో దెన్ ఒకవేళ మార్క్స్ 55 కంటే కూడా ఎక్కువ లేకపోతే ఐ విల్ సే దట్ పర్సన్ హ్యాస్ గ్రేడ్ సి. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఐఎమ్ హ్యావింగ్ యాన్ మార్క్స్ కాల్ 40. సో 40 మార్క్స్ ఉంటే ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ దీని యొక్క ఆర్డర్ చెప్తాను చూడండి గాయస్. ఫస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఇఫ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే దెన్ ఇట్ విల్ చెక్ అన్న ఎలిఫ్ కండిషన్ కూడా చెక్ అవ్వకపోతే దెన్ ఇట్ విల్ కమ్స్ టు ద ఎల్స్ బ్లాక్. చూడండి గాయస్, మనం ఇక్కడ మోర్ దెన్ 1 కంటే ఎక్కువగా ఎలిఫ్ కండిషన్స్ యూస్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. దర్ ఈస్ నో రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ సేయింగ్ మనం ఒకే ఒక ఎలిఫ్తో యూస్ చేయాలని కాదు. నెంబర్ ఆఫ్ కండిషన్స్, మీకు ఎన్ని కండిషన్స్ ఉందో అన్ని ఎలిఫ్స్ అనేది యూస్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, సో నేను ఒకేసారి యూస్ చేస్తున్నాను అనే దానికోసం మీరు కూడా ఒకేసారి యూస్ చేయాలనేది రూల్ కాదు. ఇఫ్ యూ రిక్వైర్డ్ టు చెక్ మోర్ కండిషన్స్ దెన్ వీ కెన్ యూస్ మోర్ ఎలిఫ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? అగైన్ ఎలిఫ్ ఆల్సో ఫెయిల్స్. ఇఫ్ అండ్ ఎలిఫ్ ఈ రెండు ఫెయిల్ అయిన తర్వాతనే మన యొక్క ఎల్స్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో విల్ సి 40 అనేది ఈ రెండు కండిషన్స్లోనే సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు. దట్ ఈస్ వై వీఆర్ మూవింగ్ బ్యాక్ టు ద గ్రేడ్ సి విచ్ ఇస్ అన్ ఎల్స్ బ్లాక్. ఓకే, సో హోప్ మీకు కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను గైస్. నౌ విల్ ట్రై టు వర్క్అవుట్ ఆన్ ద న్యూ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ లూపింగ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే గైస్, ఫస్ట్ నేను మీకు లూపింగ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే చెప్తాను చూడండి. లూపింగ్ అంటే మీరు ఏదన్నా ఒక యాక్షన్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకోండి, బేస్డ్ ఆన్ సమ్ కండిషన్స్ లేదా బేస్డ్ ఆన్ సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, దెన్ విల్ కమ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ లూపింగ్స్. ఓకేనా? సో లూపింగ్స్లో వీ హ్యావ్ 2 డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లూపింగ్. ఫస్ట్ ఇస్ ఇన్ అ ఫర్ లూప్ అండ్ సెకండ్ ఇస్ ఇన్ అ వైల్ లూప్. ఓకేనా? సో ఈ రెండింటి యొక్క యాక్చువల్ డిఫరెన్స్ ఏంటనేది ఈ రెండు కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత చెప్తాను. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఈ రెండు కాన్సెప్ట్ని అయితే మనం
లెర్న్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం గైస్. ఓకే, సో లెట్ మీ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫస్ట్ థింగ్ ఫర్ లూప్. సో ఫర్ లూప్లో దిస్ ఈస్ హౌ ద ఫర్ లూప్ లుక్స్ లైక్. దిస్ అన్ యాక్చువల్ సింటాక్స్ గైస్. ఫస్ట్ మీకు సింటాక్స్ చూపిస్తాను. సో స్టేట్మెంట్ 1, ఓకే, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, statement 1, statement 2, and then statement 3. Okay, and this is an actual block of the code. Okay, so ఈ statement 1 అనేది ఏంటంటే it is variable declaration, or simply we can say like initialization. Okay, so we can say initialization, excuse me, or simply we can say variable declaration part. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి గైస్, ఇట్ ఇస్ వెరీ ఈజీ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఈ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో మనం వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తామన్నట్టు. సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో విల్ వర్క్ ఆన్ ద కండిషన్స్. ఓకే, అండ్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్లో విల్ వర్క్ ఆన్ ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్. ఓకేనా, సో ఈ మూడు స్పెసిఫిక్ కండిషన్స్ని, ఐ మీన్ ఈ మూడు స్టేట్మెంట్స్ మీకు ఐడియా ఉంటే దెన్ ఫర్ లూప్ ఈస్ ప్రిటీ ఈజీ గైస్. ఓకేనా, సో ఈ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అనేది ఎలా అంటే, సి ఐమ్ గోన్ టు డిక్లేర్ అండ్ వేరియబుల్ i ఈక్వల్ టు 1. ఓకేనా, ఫస్ట్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ కండిషన్ ఏంటంటే నాకు i షుడ్ బి లెస్ దెన్ 5. ఓకేనా, i 1 నుంచి 5 వరకు ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఇంక్రిమెంటింగ్ ద వాల్యూస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐఎమ్ గోనా మెన్షన్ లైక్ i++. ఓకే, సో i++. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం i వాల్యూ ఎంత డిక్లేర్ చేస్తాం, ఇట్ ఈస్ 1 కదా. 1 నుంచి 5 వరకు మనం ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాం అన్నట్టు. సో i++ అంటే ఏంటంటే ఎవ్రీ టైమ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంక్రిమెంట్ బై 1 అన్నట్టు. ఓకేనా, లెట్స్ సే మీరు ఒక్కొక్కసారి 2 ఇంక్రిమెంట్ చేయాలనుకోండి, దెన్ i ఈక్వల్ టు i+2. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ ద ఇంక్రిమెంట్ విల్ హ్యాపన్. నేను ప్లస్ అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్. పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఏమవుతుందంటే ప్రతిసారి లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ ఇంక్రిమెంట్ 1 వాల్యూ అన్నట్టు. ఓకేనా, ఫస్ట్ టైం ఈ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు i వాల్యూ విల్ బి 1. సెకండ్ టైం ఈ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు i వాల్యూ విల్ బి 2. అండ్ థర్డ్ టైం ఈ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు i వాల్యూ విల్ బి 3. అండ్ ఫోర్త్ టైం ఈ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు i వాల్యూ విల్ బి 4. అండ్ ఫిఫ్త్ టైం ఈ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు i వాల్యూ విల్ బి 5. 5 less than 5 ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైయింగ్ ద కండిషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే మనకి ఎన్నిసార్లు ఈ స్పెసిఫిక్ లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలో మనం కండిషన్ ద్వారా మెన్షన్ చేస్తున్నాం. అన్నిసార్లు ఈ లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ అవుట్ ద సేమ్, చూడండి, ఐఎమ్ జస్ట్ మెన్షనింగ్ ద బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్ యాజ్ కన్సోల్ లాగ్ ఆఫ్ హలో. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే హలో అనేది 4 టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది అన్నట్టు. చూడండి, వీ గాట్ లైక్ హలో 1, హలో 2, హలో 3 అండ్ హలో 4. ఎందుకోసం అంటే దట్ ఈస్ వాట్ వీ మెన్షన్, i షుడ్ బి లెస్ దెన్ 5. సో 1 నుంచి లెస్ దెన్ 5 అంటే దీ స్పెసిఫిక్ ఫర్ లూప్ విల్ హైడ్రేట్ ఫర్ 4 సైకిల్స్. ఓకేనా, సో మనం ఈ సేమ్ i వాల్యూని కూడా డైరెక్ట్గా మనం ఇంటర్నల్ ఐ మీన్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద లూప్లో యూస్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. చూడండి, ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ i వాల్యూ యాజ్ వెల్. ఓకే, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఐ గాట్ లైక్ 1, 2, 3, 4. సో ఫస్ట్ టైం లూప్ లోపల వచ్చినప్పుడు i వాల్యూ ఎంత, ఇట్ ఈస్ 1. సెకండ్ టైం లూప్ లోపల వచ్చినప్పుడు i వాల్యూ ఎంత, ఇట్ ఈస్ 2. థర్డ్ టైం 3 అండ్ ఫోర్త్ టైం 4. ఓకేనా, సో మీకు ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసి చూపిస్తాను. ఇప్పుడు నాకు 1 to 10 లోపల, ఓకేనా, 1 to 10 వరకు యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే నాకు ఫైనల్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందని తెలియాలనుకోండి. అటువంటి టైంలో మీరు యూ క్యాన్ కమ్ టు ద ఫర్ లూప్ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి, ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ అ వేరియబుల్ కాల్డ్ అవుట్పుట్. ఓకే, అవుట్పుట్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఈ స్పెసిఫిక్ లూప్ని నేను లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 టైమ్స్ హైడ్రేట్ చేస్తాను అన్నట్టు. సో ప్రతిసారి లూప్ వచ్చినప్పుడు ఐ విల్ ట్రై టు యూస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ i. ఓకేనా, సో అవుట్పుట్ ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ ప్లస్ i, సింపుల్. సో ఏం చేస్తున్నానంటే ప్రతిసారి నాకు లూప్ హైడ్రేట్ అయ్యేటప్పుడు ఐ విల్ హ్యావ్ i వాల్యూ అన్నట్టు. ఆ i వాల్యూని నేను ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు యాడింగ్ టు ద అవుట్పుట్ వాల్యూ. సో ప్రతిసారి నేను యాడ్ చేసే కొందికి ఫస్ట్ టైం లూప్ వచ్చినప్పుడు 1 అన్నట్టు. సో 0 + 1 అవుట్పుట్ విల్ బి 1. సెకండ్ టైం వచ్చినప్పుడు 1 + 2, 1 + 2 ఈజ్ 3. అప్పుడు అవుట్పుట్ వాల్యూ 3. సో సిమిలర్గా మన i వాల్యూ అనేది లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 వచ్చేంత వరకు వీ విల్ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ వీ విల్ ట్రై టు యాడ్ ద వాల్యూస్ ఇన్ టు అన్ అవుట్పుట్ వేరియబుల్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు నేను కన్సోల్ లాక్ చేసి చూపిస్తాను. చూడండి, వాట్ విల్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్టర్ ఆల్ 10 సైకిల్స్. ఓకే, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. సో ఇట్ ఈస్ 55. మనం యాడ్ చేసినా కానీ 55 వస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఫర్ లూప్ గైస్. ఓకేనా, మనం ఎప్పుడు ఫర్ లూప్ యూస్ చేయాలంటే వీ నో లైక్ ఎన్నిసార్లు మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయబోతున్నాము, ఎన్నిసార్లు ఒక లూప్లో ఐ మీన్ ఎన్నిసార్లు ఒక ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయబోతున్నాం అనేది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసుంటే వీ క్యాన్ కమ్ ఫర్ లూప్. ఓకే, దెన్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ వైల్ లూప్. ఓకేనా, సో వైల్ లూప్లో ఏం చేస్తామంటే వీ నెవర్ గోయింగ్ టు యూజ్ అండ్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆర్ ఇన్ ద కండిషన్ ఆఫ్ వైల్ లూప్ అన్నట్టు. వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అనేది
వైల్ లూప్లో కానీ లేదా వైల్ లూప్ ఇన్నర్లో కానీ మనం డిక్లేర్ చేయం. సో వీ విల్ ఆల్వేస్ యూస్ కండిషన్ అండ్ ఇంక్రిమెంట్. ఓకేనా, వేరియబుల్ డిక్లరేషన్స్ అన్నీ కూడా అవుట్ సైడ్ ద వైల్ లూప్లో డిక్లేర్ చేసుకోవాలన్నట్టు. చూడండి, హియర్ ఐమ్ మెన్షనింగ్ లైక్ వైల్ లూప్, I mean what we can simply say, it is a syntax అన్నట్టు. ఓకే, condition, this is a block of the code, and we have to mention like increment or decrement. Okay, in means increment and de means decrement. Okay, so this is an actual syntax, guys. So ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే నేను I'm going to simply provide the condition. ఓకేనా, సో ఈ కండిషన్స్లో ఏం చేస్తున్నానంటే I would like to mention like output should be less than or equal to 10. అవుట్పుట్ వాల్యూ అనేది less than or equal to 10 వచ్చేంత వరకు I would like to increment the output variable. Okay, see, this is how I can able to increment the output variable. So output 10 వచ్చేంత వరకు, 10 అనే కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు we can able to execute our block of the code అన్నట్టు. లైక్ దీనికంటే మీకు ఇంకా సింపుల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి గైస్. జస్ట్ కన్సిడర్ మొబైల్ అప్లికేషన్. ఓకేనా, లైక్ మేబీ మన యొక్క మొబైల్ తీసుకోండి. మన యొక్క మొబైల్ అనేది ఏం చేస్తుంది, 100% ఛార్జింగ్ ఎక్కేంత వరకు ఇట్ విల్ ఫిచ్ ద డేటా. ఐ మీన్ ద పవర్. ఓకేనా, ఛార్జింగ్ ఎక్కించుకుంటూనే ఉంటుంది అన్నట్టు. వన్స్ మన యొక్క మొబైల్ అప్లికేషన్ యొక్క ఛార్జింగ్ కంప్లీట్ అయింది అనుకోండి 100, దెన్ వీ విల్ గెట్ లైక్ ఛార్జ్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. ఓకేనా, అప్పటి నుంచి మళ్ళీ ఛార్జ్ కన్స్యూమ్ చేసుకోవాలి అన్నట్టు బ్యాటరీకి. సో దట్ ఈస్ హౌ మన యొక్క కండిషన్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు we will perform an action, we will perform an action. Okay, that is how the things will work. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఏం చెప్పబోతున్నానంటే less than 10 వచ్చేంత వరకు I would like to console log as hello. hello. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే 10 times హలో అనేది ప్రింట్ అయ్యింటుంది. చూడండి, 10 times. సో లెట్స్ సే మీకు ఇంకా క్లియర్గా కావాలనుకుంటే I would like to console log the output value itself. ఓకే, అవుట్పుట్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే whenever my, చూడండి, ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 0, ఎందుకంటే మనకి ఇనిషియల్ వాల్యూ 0. ఫస్ట్ టైం వైల్ లూప్ ఇన్సైడ్ వచ్చినప్పుడు అవర్ వాల్యూ ఇస్ 0. ఓకేనా, అవుట్పుట్ వాల్యూ ఇస్ 0. అండ్ దెన్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. సో పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ హ్యాపెన్ అయిన వెంటనే మళ్ళీ విల్ చెక్, మళ్ళీ మనం చెక్ చేస్తాం అన్నట్టు. సో ఇంక్రిమెంట్ అయిన వెంటనే మన యొక్క వాల్యూ ఎంత 1. ఓకేనా, 1 షుడ్ బి లెస్ దెన్ ఆఫ్ 10. ఎస్, దట్ ఈస్ ఐ మీన్ 1 అనేది 10 కంటే తక్కువే కదా. 1 షుడ్ బి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10. సో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు మనకి ఎంటైర్ లూపింగ్ అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద 10, ఓకేనా, అవుట్పుట్ వాల్యూ 10 అయినప్పుడు వీ విల్ అగైన్ ఇంక్రిమెంటింగ్. దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, అవర్ అవుట్పుట్ వాల్యూ విల్ బి 11. సో 11 షుడ్ బి లెస్ దెన్ ఆఫ్ 10 అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. ఎప్పుడైతే ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ వస్తుందో then it will stop breaking the application and it will never going to print or execute the statements or block of the code again. ఓకేనా, సో మన యొక్క కండిషన్ బేస్ చేసి మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, కండిషన్ బేస్ చేసి కండిషన్ మ్యాచ్ అయ్యేంత వరకు, ఐఎమ్ సారీ గైస్, మీరు ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంటే ఐఎమ్ వెరీ సారీ. కండిషన్ మ్యాచ్ అయ్యేంత వరకు ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ అన్ వైల్ లూప్ అన్నట్టు. వన్స్ అవర్ కండిషన్ బికెమ్ ఫాల్స్, అప్పటి నుంచి మన బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు అన్నట్టు. దట్స్ ఇట్. సో ఇట్స్ ప్రిటీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ అన్నట్టు. ఓకే, ఆల్ రైట్, నౌ all our fundamental concepts are completed. Now we are actually getting step into the actual versions. Okay na, so now we're going to talking about ES5 version. Okay na, so ES5 version lo em chepothunamante, ES5 version లో ఇంట్రొడ్యూస్ అయిన మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెథడ్స్ మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఆ మెథడ్స్ మనం ఎక్కడ యూస్ చేస్తామన్న దాని గురించి అయితే డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ యాక్చువల్ ఫీచర్స్ అన్నట్టు. సో ES5 వర్షన్లో అరేస్లో దీస్ ఆర్ యాక్చువల్ మెథడ్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ అండర్ అరేస్ కాన్సెప్ట్. అండ్ ద JSON ఫీచర్స్లో స్ట్రింగిఫై అనే ఒక ఫంక్షన్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. అండ్ దెన్ డేట్స్ మెథడ్లో valueOf అనే ఒక ఫంక్షన్ అయితే మెథడ్ని అయితే ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. సో వీటన్నిటి గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఫస్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఈజరే. ఓకేనా, సో ఈజరే అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అన్ అరే ఐడెంటిఫైయింగ్ మెథడ్ అని చెప్పొచ్చును. లైక్ మన ఒక వేరియబుల్లో అరే డిక్లేర్ చేసామనుకోండి, అలా డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్ వచ్చి అరేనా కాదని చెక్ చేస్తుంది అన్నట్టు. ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ ఆపరేషన్. లెట్స్ సే మనకు ఒక వేరియబుల్ ఉందనుకోండి లైక్ డేటా. సో ఈ డేటా అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ అరే అన్నట్టు 1, 2, 3, 4. సో ఈ డేటా అనేది అరేనా కాదని చెక్ చేయాలనుకుంటే వీ కెన్ సింప్లీ యూస్ ఈజరే. సో ఈజరే మెథడ్ ద్వారా వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఈజీలీ ఐడెంటిఫై మనం డిక్లేర్ చేసిన డేటా టైప్ వచ్చి అరేనా కాదని చెక్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. విల్ సీ దట్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, వీ గాట్ లైక్ ట్రూ. సో ఎందుకోసం మనకు ట్రూ వచ్చింది, బికాస్
the declared variable is an array అన్నట్టు. Okay, let's say when you have an numeric value instead of an array, this will return as false. ఎందుకోసం false వచ్చింది? Because data variable now it is not an array. Okay na, that is why. Alright, so now we'll discuss about mapping. So guys, mapping అనేది it is a most important concept అని చెప్పొచ్చును, because we use lot many places in real world applications. ఓకేనా, సో ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తుంటామంటే సింపుల్గా ఒక అరే ఆఫ్ వాల్యూస్ని హైడ్రేట్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తుంటాం. అదేవిధంగా ఒక అరే ఆఫ్ వాల్యూస్లలో మీరు ఏదైనా మోడిఫికేషన్ చేయాలనుకున్నా కానీ we can able to use the specific mapping operation అన్నట్టు. ఓకేనా, సో లెట్ మీ షో యూ దట్ హౌ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి వర్క్ ఇన్ రియల్ టైమ్. సో ఇప్పుడు నేను డేటా అనే ఒక స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్లోని వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా సింపుల్గా హైడ్రేట్ చేసి ప్రింట్ చేయాలనుకోండి, దెన్ ఐ క్యాన్ ఏబుల్ టు యూస్ ద మ్యాపింగ్ ఆపరేషన్ అన్నట్టు. ఓకేనా, డేటా డాట్ మ్యాప్ ఆఫ్. సో ఈ మ్యాపింగ్ అనేది ఇట్ విల్ టేక్ అన్ అ ఫంక్షన్ యాజ్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఓకేనా, సో మెన్షనింగ్ ఫంక్షన్. సో దిస్ ఫంక్షన్ విల్ టేక్ అన్ వన్ స్పెసిఫిక్ ఆర్గ్యుమెంట్ వాల్యూ. ఓకేనా, ఎందుకోసం ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ వాల్యూ కన్సిడర్ తీసుకుంటుందంటే ఈ డేటాలోని డేటా అనే అరేలోని వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా వీఆర్ ట్రైంగ్ టు హైడ్రేట్ కదా, అలా హైడ్రేట్ చేసే ప్రతి వాల్యూని వీ హ్యావ్ టు అసైన్ టు ద వన్ స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్. ఓకేనా, అందుకోసమే దిస్ విల్ టేక్ అన్ వన్ డిఫాల్ట్ వేరియబుల్ నేమ్. ఓకేనా, సో ఆ వేరియబుల్ని ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్సోల్ లాగ్ ద వాల్యూస్ యూ కెన్ ఆల్సో కన్సోల్ లాగ్ ఇట్. So this is how we can able to hydrate the values and print it in the console using a mapping functionality. So it is quite similar to forEach అని చెప్పొచ్చును, బట్ forEach అనేది ఇట్ విల్ నెవర్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ అన్ అరే. అంటే బ్రో ఇప్పుడు మ్యాపింగ్ అనేది ఒక అరేని రిటర్న్ చేస్తుందంటే ఎస్ దట్ ఈస్ ట్రూ. అది కూడా మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను ఇప్పుడు. సో లెట్ మీ ట్రై టు రన్ దిస్ వన్. చూడండి, అరేలోని వాల్యూస్ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా హైడ్రేట్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అసైన్ టు ద ఎలిమెంట్ వేరియబుల్ అండ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు కన్సోల్ లాగ్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను మీకు అరే మ్యాపింగ్ అనేది ఐ టోల్డ్ యూ దిస్ విల్ ఆల్సో రిటర్న్ ద అరే అన్నట్టు. ఓకేనా, బేస్డ్ ఆన్ సమ్ మోడిఫికేషన్స్ చేసినా చేయొచ్చు మీరు, లేదంటే ప్లెయిన్ డేటాని అలా రిటర్న్ చేయాలన్నా కూడా రిటర్న్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, లెట్స్ నేను ఒక స్మాల్ మోడిఫికేషన్ చేస్తాను. ఓకేనా, సో ఐఎమ్ యూజింగ్ లైక్ వేరియబుల్ కాల్ అవుట్పుట్. సో ఈ అవుట్పుట్ అనే వాల్యూలో ఐ వుడ్ లైక్ టు స్టోర్ ఆల్ దోస్ అరే వాల్యూస్ అన్నట్టు ఆఫ్టర్ సమ్ మోడిఫికేషన్. ఓకేనా, చూడండి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రిటర్న్ ఆఫ్టర్ సమ్ మోడిఫికేషన్. సో ఐమ్ ట్రైంగ్ టు యాడ్ +1. సో ఈ +1 అండి ఏం చేస్తుందంటే డేటా అనే ఒక స్పెసిఫిక్ అరేలోని వాల్యూస్ అన్నిటిని హైడ్రేట్ చేస్తున్నాం. అలా హైడ్రేట్ చేసే ప్రతి వాల్యూ కూడా ఫంక్షన్లో ఉండే ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్కి అసైన్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలిమెంట్. సో దాంతోపాటు ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యాడ్ +1 వాల్యూ. ఓకేనా, లెట్స్ సే 1 వచ్చింది అనుకోండి, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యాడ్ లైక్ 1 + 1. అండ్ దెన్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ 2 + 1. సో దట్ ఈస్ హౌ యూర్ ట్రైంగ్ టు యాడింగ్ ద వాల్యూ అండ్ రిటర్నింగ్ ద వాల్యూ. సో రిటర్న్ చేస్తే ప్రతి వాల్యూని కూడా ఈ మ్యాపింగ్ అనేది అరే ఫార్మేట్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో దట్ ఈస్ వై we're going to get output as array format. Okay na, output as array format. Can you able to see that we got like 2 3 4 5. So that is how the things will happen. So 1 + 1 is 2 and 2 + 1 is 3 and 3 + 1 is 4 and 4 + 1 is 5. So that is how we can able to use the mapping operator in it. Okay, so now we're going to talking about filter. So filter kuda same concept guys. Okay na, so this is also maybe we ఒకసారి modification చేసి చూపిస్తాను. I'm using like filter. సో ఇక్కడ మ్యాపింగ్ బదులు ఫిల్టర్ యూస్ చేస్తున్నాను. ఈ ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుందంటే బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద వాల్యూ అన్నట్టు. ఓకేనా, లెట్స్ సే నేను ఇప్పుడు 2 కంటే ఎక్కువగా ఉండే వాల్యూస్ని నేను అరేగా స్టోర్ చేసుకోవాలనుకోండి, ఐ కెన్ సింప్లీ ప్రొవైడ్ ద కండిషన్ ఇన్ ద రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ అన్నట్టు. ఓకేనా, సో విల్ సీ హౌ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వర్క్. చూడండి, ఐ గాట్ లైక్ 3 and 4. సో ఎందుకంటే 1 వాల్యూ హైలైట్ అవుతుంది, 1 అనేది ఇట్ ఇస్ లెస్ దెన్ 2 అండ్ 2 ఈస్ నెవర్ గోయింగ్ టు బి లెస్ దెన్ 2 అండ్ నౌ 3 and 4 are actually less than 2 అన్నట్టు. ఓకేనా, ఐ మీన్ 2 is less than 3 and 4. I'm sorry for that. Okay na, so condition based chesi if you wanted to filter some values and return an array, then you can use an filter operation. Okay, and now we're going to discuss about forEach. So forEach is pretty simple. forEach అనేది it will never going to return any array of values. So simple గా ఇందాక మ్యాపింగ్ ఎలా అయితే హైడ్రేట్ చేసామో that is how we can able to use an forEach. సింపుల్గా వాల్యూస్ అన్నింటినీ ఇండెక్స్ బేస్ చేసి కాకుండా డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ని హైడ్రేట్ చేసి ప్రింట్ చేయాలన్నా, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ సమ్ ఆపరేషన్స్ యూ కెన్ గో విత్ forEach. ఓకేనా, సో forEach ఆల్సో టేక్ అండ్ సమ్ ఇంటర్నల్ ఫంక్షన్స్. ఓకేనా, సో ఇందులో వచ్చే ప్రతి వాల్యూని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్సోల్ లాగ్ ఇట్. ఓకే, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ సమ్ యాక్షన్ యూ కెన్ ఆల్సో పర్ఫార్మ్ ద సేమ్. ఓకేనా, ఇప్పుడు చూడండి, when I'm trying to run this I got 1 2 3 4 అన్నట్టు. హౌ ఇట్ హ్యాపెన్, డేటా అనే ఒక స్పెసిఫిక్ అరేలోని వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా హైడ్రేట్ చేసి
ఇంటర్నల్ ఫంక్షన్స్లోని ఆర్గ్యుమెంట్కి ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్గా వాల్యూస్ అసైన్ చేస్తున్నాం, దాన్ని మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. దట్స్ ఇట్. ఇట్ ఇస్ ప్రిటీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్. And now is the most easiest functions that is called every and sum. సో ఈ ఎవ్రీ ఏం చేస్తుందంటే మన అరేలో ఉండే ప్రతి ఒక్క వాల్యూస్ కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసే కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే దెన్ దిస్ అరే దిస్ ఎవ్రీ ఫంక్షన్ విల్ రిటర్న్ ట్రూ, లేదంటే ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఫాల్స్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూడండి, ఐమ్ గోనా యూస్ లైక్ లెట్స్ సే ఐమ్ గోనా టు స్టోర్ ద రిజల్టెంట్ అవుట్పుట్ వాల్యూ. ఓకేనా? బికాస్ మనకి ట్రూ లేదా ఫాల్స్ అని వస్తుంది కదా, ఆ వాల్యూస్ని మనం స్టోర్ చేసుకోవాలన్నట్టు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ గోన్ యూస్ లైక్ ఎవ్రీ. ఓకేనా? సో ఎవ్రీ అనేది ఎందుకోసం యూస్ చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ గోన్ టు చెక్ ద స్పెసిఫిక్ కండిషన్. ఓకేనా? సో ఆ కండిషన్ బేస్ చేసి నేను వాల్యూస్ అనేది రిటర్న్ చేయబోతున్నాను అన్నట్టు. సో నేను ఏం కండిషన్ చెక్ చేయబోతున్నానంటే అరేలో ఉండే ప్రతి వాల్యూ కూడా గ్రేటర్ దెన్ 0గా ఉందా లేదని చెక్ చేస్తున్నాను. అలా ఉంటే మన యొక్క అవుట్పుట్ వేరియబుల్కి వాల్యూ అనేది ట్రూ అని అసైన్ అవుతుంది. ఏదన్నా ఒక్క వాల్యూ కూడా 0 కంటే తక్కువగా ఉంటే దెన్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ యాజ్ ఫాల్స్. ఓకే, చూడండి హౌ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు వర్క్. console.log of output. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. చూడండి, ఐ గాట్ ట్రూ అన్నట్టు. లెట్స్ సే అరేలో ఉండే ప్రతి వాల్యూ కూడా ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 2 కంటే ఎక్కువ ఉండాలని చెప్తే దెన్ డెఫినెట్లీ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ ఫాల్స్. చూడండి, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ ద ఫాల్స్. ఈవెన్ దో 3 and 4 అనేది 2 కంటే ఎక్కువ, కానీ 1 and 2 అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ గ్రేటర్ దెన్ 2 కదా. దట్ ఈస్ వై వీ గాట్ లైక్ ఫాల్స్. సో ఎవ్రీ అనేది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క కండిషన్ సాటిస్ఫై అన్నట్టు. బట్ వెన్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ సమ్, ఏదన్నా ఒక్క కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా చాలు, దెన్ దిస్ విల్ రిటర్న్ యాజ్ ట్రూ. ఓకే, సీ నౌ వీ గాట్ లైక్ ట్రూ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ అండ్ సమ్. అండ్ indexOf, lastIndexOf. సో ఈ రెండు కూడా మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ ఫంక్షనాలిటీస్ అని చెప్పొచ్చును. సో ఈ రెండింటి గురించి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లెట్ మీ ట్రై టు రిమూవ్ దిస్ స్టఫ్. ఓకేనా? లెట్స్ సే 4 అనే వాల్యూ ఉంది కదా, ఆ వాల్యూ యొక్క ఇండెక్స్ ఫైండ్ చేయాలనుకోండి, వీ కెన్ సింప్లీ యూజ్ అన్ indexOf ఫంక్షనాలిటీ అన్నట్టు. సో డేటా డాట్ indexOf. ఓకే, సో indexOf ఆ వాల్యూ ఏంటి, మీరు ఫైండ్ చేయాలనుకున్న ఆ స్పెసిఫిక్ వాల్యూ ఏంటి. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకున్నానే 4 అనే ఒక స్పెసిఫిక్ వాల్యూ యొక్క ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఫైండ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. దట్ ఈస్ వై ఐ మెన్షన్ లైక్ 4. ఓకేనా? సో నేను ట్రైంగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. కెన్ యూ ఏబుల్ టు సీ దట్ వీ గాట్ 3. సో హౌ వీ గాట్ ఇట్? సో ఇట్ ఈస్ అన్ 0th index position, this is the first index position, this is the second index position, and this is the third index position. ఓకేనా? 4 అనేది మనకి థర్డ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్లో ఉందనేసి మీనింగ్. ఓకేనా? ఫర్ గెట్టింగ్ ద స్పెసిఫిక్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద వాల్యూ వీ క్యాన్ యూస్ indexOf అన్నట్టు. ఓకేనా? సో సిమిలర్లీ lastIndexOf. సో ఈ lastIndexOf అనేది మోస్ట్ యూస్ఫుల్గా యూస్ అయ్యే ఒక స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ గైస్. లెట్స్ సే వెన్ యూ హ్యావ్ లైక్ 5 and 6 and again 4. సో ఇప్పుడు నేను మోర్ దెన్ 1 డూప్లికేట్ వాల్యూస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను గైస్. ఇప్పుడు నాకు 4 అనేది ఏ ఇండెక్స్ పొజిషన్లో ఉంది, ఒకటి వచ్చి థర్డ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్, అనదర్ థింగ్ ఈస్ 4, 5, 6 ఇండెక్స్ పొజిషన్స్లో ఉంది. ఓకేనా? థర్డ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్లో ఉంది, 6th ఇండెక్స్ పొజిషన్లో ఉంది. నాకు ఏ వాల్యూ వస్తుంది? నాకు 4దా వస్తుంది. ఐ మీన్ ద థర్డ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్లో ఉండే వాల్యూదా వస్తుంది అన్నట్టు. చూడండి, ఐమ్ ట్రైంగ్ టు రన్ అగైన్ అండ్ అగైన్. నాకు 3 అనే ఇండెక్స్ పొజిషన్ వచ్చింది అన్నట్టు. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ చెకింగ్ ఫర్ ద లాస్ట్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ అన్నట్టు. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మోర్ దెన్ 1 డూప్లికేట్ వాల్యూస్, మీకు లాస్ట్లో ఉండే వాల్యూ యొక్క ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఫైండ్ చేయాలనుకోండి, ఐ మీన్ మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తుండే వాల్యూ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఉంటే, ఎప్పుడైతే లాస్ట్ టైం అక్కర్ అయిందో దాని యొక్క ఇండెక్స్ పొజిషన్ కావాలనుకుంటే యూ క్యాన్ గో విత్ ద last index. See, now I got like 6. Okay, so it doesn't mean by last index position guys. చూడండి, మీకు కావాలంటే 8 కూడా ఇస్తున్నాను. సో 8 ఇచ్చినా కానీ నాకు 6 వస్తుంది అన్నట్టు. బికాజ్ 8 అనేది ఏ పొజిషన్లో ఉంది, 7th పొజిషన్లో ఉంది. సో 7th పొజిషన్లో అంటే 7 అని కదా రావాలని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఓకేనా? మనం ప్రొవైడ్ చేసిన వాల్యూ లాస్ట్గా ఏ ఇండెక్స్ పొజిషన్స్లో ఉందో దట్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ విల్ బి కన్సిడర్డ్. ఓకే, so that is about indexOf, I mean lastIndexOf. Okay na? And now we're going to talking about JSON futures. Okay na? So ఈ JSON futures ఏంటంటే stringify guys. stringify అనే ఒక స్పెసిఫిక్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ES5లో. సో ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ పాస్ట్ గైస్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే మన దగ్గర ఉండే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఇట్ విల్ ట్రై టు కన్వర్ట్ టు JSON. ఓకేనా? సింపుల్గా చెప్పాలంటే మన దగ్గర ఉండే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని JSONగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అన్నట్టు. సో let me try to declare one specific what we can simply say object mentioning data. So here I'm just trying to have like a name is equal to Mr. John and age. So age is 28.
ఓకే. సో ఇదొక ఆబ్జెక్ట్ అన్నట్టు. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్‌ని మనం జేసాన్‌గా కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటే వీ కెన్ యూజ్ దిస్ స్ట్రింగిఫై. ఓకే. సో ప్రిటీ సింపుల్. ఐమ్ గోనా టు యూ కెన్ స్టోర్ ఇన్ ఎ స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్ ఆర్ యూ కెన్ డైరెక్ట్‌లీ కన్సోల్ లాగ్. నేను ఒక వేరియబుల్‌లో స్టోర్ చేసుకొని చూపిస్తాను. జేసాన్ ఈక్వల్ టు జేసాన్ ఓకే డాట్ స్ట్రింగిఫై. సో ఈ స్ట్రింగిఫైలో వెన్ యూ పాస్ సమ్ డేటా దెన్ దిస్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు ద జేసాన్ ఫార్మాట్ అన్నట్టు. సో అలా కన్వర్ట్ అయిన దాన్ని మన కన్సోల్‌లో ఒకసారి లాక్ చేసి చూద్దాం. ఐమ్ మెన్షనింగ్ లైక్ జేసాన్. We'll see now. See, we got like actual JSON format. So this is how we usually store in a JSON element అన్నట్టు. JSONs లో key కూడా we used to enclosed by the double quotes. ఓకేనా, numbers మాత్రమే we will never going to enclose అన్నట్టు. So this is an JSON value. ఓకే, మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ని JSONగా మార్చాలనుకుంటే you can use JSON stringify. మేబీ మీరు రియాక్ట్ ఐడియా ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా స్ట్రింగిఫైని మీరు మల్టిపుల్ టైమ్స్ డేటాను పోస్ట్ చేసేటప్పుడు యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. I believe that. Okay, so this is about stringify and the value of for the date operations. Guys, I hope మీకు డేట్స్ గురించి చెప్పలేదు అనుకుంటా. ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో అబౌట్ ద డేట్, యాక్చువల్ కరెంట్ డేట్ తెలియాలనుకోండి. సో యూ కెన్ సింప్లీ యూస్ లైక్ డేట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు కన్సోల్ లాగ్ ద యాక్చువల్ date as of now. The date, the video as of now I'm recording is Saturday, December 18. Now the time is 11:49. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ అన్ యాక్చువల్ టైమ్ అండ్ డేట్ అన్నట్టు. మనకి టైం తెలియాలనుకుంటే టైమ్ అండ్ డేట్ తెలియాలనుకుంటే యూ కెన్ యూస్ లైక్ డేట్ 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 మెథడ్ డేట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పొచ్చు, నాట్ ఇన్ మెథడ్. ఓకేనా, సో దీంట్లో యూస్ చేసే ఒక అడిషనల్ ఫీచర్ ద వాల్యూ ఆఫ్. ఓకేనా, లెట్స్ సే హియర్ ఐమ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ లైక్ డాట్ వాల్యూ ఆఫ్. సో ఈ వాల్యూ ఆఫ్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ యాక్చువల్ డేట్ అండ్ టైమ్ని it will actually provide you in terms of milliseconds. Children, guys, I'm trying to run. Can you able to see that we got some value? So this is an actual value of the previous time and date in terms of milliseconds. In ప్రతిసారి రన్ చేసే కొందికి you can able to see that some milliseconds is modifying కదా. Okay, so this is about value of operations అన్నట్టు. సో ఐ హోప్ మీకు ఇందులో ఉండే ప్రతి ఒక్క ఫీచర్ కూడా చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను గాయస్. సో విల్ ట్రై టు మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ JavaScript, okay, which is ES6 ECMAScript 2015. Okay, సో ఇందులో మనకి మేజర్గా ఉండే ఫంక్షనాలిటీస్ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద మేజర్ ఫంక్షనాలిటీస్: latent const keyword, arrow function, classes, and for off, and default parameter, rest operator, spread operator, and destructuring. ఓకేనా, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ ప్రిటీ సింపుల్ గైస్. మనం ఇప్పుడు వన్ బై వన్గా చూద్దాం. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ విల్ గోనా టాకింగ్ అబౌట్ latent const keyword. సో ఈ latent const keyword ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ కీవర్డ్స్ అన్నట్టు. మనం ఇప్పుడు వరకు చూసిన ప్రతి ఎగ్జాంపుల్ కూడా వీఆర్ యాక్చువల్లీ యూజింగ్ అన్ వేర్ కీవర్డ్ కదా ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయాలంటే. సో సిమిలర్లీ వీ కెన్ ఆల్సో డిక్లేర్ ఇన్ టూ డిఫరెంట్ అదర్ టూ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఈస్ latent const. ఓకేనా, సో వేర్లో ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తే వీ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. లెట్స్ సే మనకు ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఉంది. సో ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్లో ఐఎమ్ డిక్లరింగ్ అండ్ డేటా కాల్డ్ 10. ఓకేనా, సో వేర్ అనే కీవర్డ్తో నేను ఒక ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాను అండ్ ఐ మెన్షనింగ్ లైక్ 10. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లాక్లో నేను దాన్ని యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఐ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ ఇట్ అవుట్. చూడండి, నేను ట్రైంగ్ టు రన్ దిస్, ఐ గాట్ 10, విచ్ మీన్స్ ఒక బ్లాక్ లోపల డిక్లేర్ చేసిన వాల్యూస్ని మనం బయట కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చును. దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్లోబల్ లెవెల్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ దట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు డూ ఓన్లీ బై యూజింగ్ అన్ var. Let's say when I'm trying to use a variable to declare in terms of let. సో లెట్తో ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాను అనుకోండి, దెన్ డెఫినెట్గా నేను అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్కోప్, లైక్ మనం ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్లో మనం లెట్ యూస్ చేస్తామంటే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ విల్ నెవర్ గోయింగ్ టు ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్ అన్నట్టు. చూడండి, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. డేటా ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్, దట్ ఈస్ ట్రూ. ఎందుకోసం అంటే డేటా అనేది వీఆర్ యాక్చువల్లీ డిక్లైర్డ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ అన్నట్టు. సో ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్లో ఇఫ్ యూ ట్రై టు యాక్సెస్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్, బట్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అన్నట్టు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ lit అండ్ var. సో ఇప్పుడు కాన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. కాన్స్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ కెనాట్ ఏబుల్ టు రీఅసైన్ ద వాల్యూస్ అన్నట్టు. ఒక్కసారి మనం ఒక డేటా వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసామనుకోండి, సమ్ డేటాని, దెన్ వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు రీఅసైన్ సమ్ వాల్యూస్ టు ద కాన్స్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అన్నట్టు. లెట్స్ సే ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అన్ కాన్స్ట్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ data is equal to 10. So same when I'm trying to reassign the values like data
ఈక్వల్ టు 20 అని రీఅసైన్ చేయాలనుకోని ట్రై చేస్తాం అనుకోండి. ట్రై చేసి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కన్సోల్ లాగింగ్ ద డేటా వాల్యూ. ఓకే, సే డేటా. ఇక్కడ ఏం చేశానంటే కాన్స్ట్ అనే ఒక వేరియబుల్ టైప్తో ఒక వేరియబుల్ అయితే డిక్లేర్ చేశాను గైస్, వేరియబుల్ డిక్లరేషన్లో. దాన్ని నేను మళ్ళీ చేంజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అన్నట్టు. ఓకేనా, చేసి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు చెక్ అండ్ ద యాక్చువల్ వాల్యూ ఆఫ్ డేటా. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు నేను రన్ చేసిన వెంటనే చూడండి, అసైన్మెంట్ టు కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ ఈస్ టైప్ ఎర్రర్. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ నాట్ పాసిబుల్ అన్నట్టు. మనం కాన్స్ట్తో ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తే దట్ విల్ బి నెవర్ గోయింగ్ టు రీఅసైనబుల్. Okay, that is the most important thing. Okay, so this is all about an latent const keywords. And now we're going to be talking about arrow function. Guys, arrow function is most important concept. Okay na, మనం రియల్ టైంలో డెవలప్ చేసే ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్స్లో ఎవ్రీ వన్ విల్ యూజ్ అన్ arrow ఫంక్షన్. ఇప్పుడు ఎవ్వరు ES5 వర్షన్స్లోని ES5 కంటే ముందుండే ఫంక్షన్స్ని యూజ్ చేయట్లేదు గైస్. ప్రతి ఒక్కరు arrow ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ ప్రిటీ సింపుల్. ఓకే, సో arrow ఫంక్షన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ simplifying the declaration of function అన్నట్టు. ఓకేనా, let's say I'm trying to declaring a function using a const keyword. Okay, const equal to, I'm going to provide the name of the function. Name of the function is user. Okay na, equal to the argumented functional brackets and then return statements. Okay, so or console logging something. Okay, I'm going to console.log of hello. So this is how we can able to simply declare then one specific function in single line. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి గైస్, నేను ఎందుకు కాన్స్ట్తో డిక్లేర్ చేశానంటే ఫంక్షన్ మనం డెఫినెట్గా విల్ నెవర్ గోయింగ్ టు మాడిఫై. దట్ ఈస్ వై వెన్ ఎవర్ వీ ట్రైంగ్ టు డిక్లేర్ ద ఫంక్షన్ వీ క్యాన్ ఆల్సో యూజ్ అన్ కాన్స్ట్ కీవర్డ్. ఓకేనా, సో అండ్ దెన్ ఐమ్ జస్ట్ ప్రొవైడింగ్ ద ఫంక్షన్ నేమ్. సో దిస్ బ్రాకెట్స్ ఈస్ ఫర్ మెన్షనింగ్, ఫర్ గెటింగ్ అన్ పారామీటర్ ఆఫ్ అన్ ఇన్ స్పెసిఫిక్ values. ఓకేనా, ఫంక్షన్కి మనం ఏదైనా వాల్యూ పాస్ చేయాలనుకుంటే then we have to declare and variable to access the value, and this is an arrow. That is why we called as an arrow function. Okay, so this is an actual block of the code అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు నేను ఫంక్షన్ కాల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? It is pretty simple. I'm going to use like a user and the calling the function. Okay, what will happen now when I'm trying to run this function? I got like hello. So this is a modern way of declaring an arrow function అన్నట్టు. ఓకేనా, let's say if you wanted to send some data like 10, so ఈ 10 నేను యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే I can simply use like number 1. Okay, so similarly if you wanted to return some data, you can also return some data mentioning return statement and the value with number plus 5. సో ఇలా రిటర్న్ చేసే వాల్యూస్ని if you wanted to store in specific variable, then you can also store in a specific variable called where output equal to. So let's say I think we need to wrap this stuff in a brackets. Yes, that is true. That is why it shows like an error on it. Okay, so ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనం యూజర్ అనే ఒక ఫంక్షన్కి వీఆర్ సెండింగ్ ద వాల్యూ కాల్ 10 and that will be assigned to the number 1, and number 1తో పాటు వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యాడింగ్ సమ్ అడిషనల్ వాల్యూస్ అన్నట్టు. ఓకే, ప్లస్ 5. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ లైక్ 15 అనేది అవుట్పుట్లో స్టోర్ అవుతుంది, అవుట్పుట్ అనే ఒక వేరియబుల్లో. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు కన్సోల్ లాగ్ ద స్పెసిఫిక్ వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ అన్నట్టు. ఓకే, console.log of output. That's it. So when I'm trying to execute, I will get the value called 15. So this is how we can able to use an arrow function on it. So when we are actually using an arrow function, sending a single argument, then we never going to use these brackets also. When brackets could provide also when you're sending single argument. Okay, so if you wanted to check out, you can able to see now. ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా కానీ ఇట్ డజంట్ డూయింగ్ ఎనీ ఎర్రర్ అన్నట్టు. బట్ వెన్ యూర్ పాసింగ్ మోర్ దెన్ one value, then definitely we have to wrap it in the brackets because we are trying to split it in a comma kada. Comma lo split chestam kada if you are sending more than one variable value. Okay na? So hope you understand guys. This is all about an arrow function. And now we're going to discuss about classes. Okay na? So a class nela declare cheyalo cheptanu chudandi. So if you want to declare a class in the JavaScript, we're going to use like a variable, we're going to use like a keyword called class. Okay na? And the name of the class, I'm going to mention like name of the class as user. Okay, so మనం క్లాస్ డిక్లేర్ చేసిన వెంటనే we can declare n number of methods inside of a class అన్నట్టు. Okay, now let's say I'm going to use a method called admin. Okay, so I mentioned like an admin method. So this method going to console log some value, console.log of from admin method. Okay,
ఫర్ జస్ట్ అండ్ స్మాల్ క్లారిఫికేషన్ అన్నట్టు, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను, ఆ క్లాస్ లోపల ఒక మెథడ్ కూడా క్రియేట్ చేశాను అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు క్లాస్ లోపల ఉండే ఒక మెథడ్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు డిక్లేర్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఎందుకోసం అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క రిఫరెన్స్ యూస్ చేసినా మనం ఇంటర్నల్గా ఉండే వేరియబుల్స్ని కానీ మెథడ్స్ని కానీ యాక్సెస్ చేయగలం అన్నట్టు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ టు డిక్లేర్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ అ స్పెసిఫిక్ మెథడ్. దాన్ని ఎలా డిక్లేర్ చేయాలనుకుంటే ఐమ్ గోనా యూస్ లైక్ లెట్ the the object reference is a obj equal to new user. So it is pretty simple enough, but it is highly recommend to use an class names in a capitalized format, guys, okay na. That will be like most a proper case of declaring and classes on it, okay. So that's it. So this is how we can declare an object of a specific class by simply on a new keyword, okay na. That's it. మనం ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం, ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క రెఫరెన్స్ యూస్ చేసి we can able to access all the methods, all the variables inside of the specific class అన్నట్టు. So see, I'm going to use like an object.admin. That's it. So what will happen now, I will get the console logging as from admin method, okay. So మనం సింపుల్గా అడ్మిన్ మెథడ్ని కాల్ చేస్తే we cannot able to call because we have to create an instant of a class and then we have to call with the instance reference అన్నట్టు, okay. లెట్స్ సే మీరు ఒక క్లాస్కి మీరు ఒక డేటా సెండ్ చేయాలనుకుంటే you can able to send directly in terms of an arguments like hi. So hi అని ఒక మెసేజ్ సెండ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ సెండ్ చేసే డేటాని if you wanted to access in a user, I mean in an any class, then here comes the concept called constructor, okay. So this is the first method will be executed when you're creating an instance of the class, okay na. So ఈ constructor will take an all the argumented values అన్నట్టు. ఇక్కడ మనం సెండ్ చేసేది ఏంటి, one specific string kada. So ఈ valueని if you wanted to accept inside of this particular class, you can provide the argumented value like message in an constructor. So then you can mention like this dot message equal to message. సో ఇక్కడ ఎందుకు this dot మెన్షన్ చేయాలంటే this అనేది ఏం రిఫర్ చేస్తుందంటే this refers always an కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పొచ్చు, ఓకేనా. ఎందుకోసం నేను కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నానంటే because we can able to declare more than one object for the one specific class అన్నట్టు, okay. That is what I'm trying to mention over here. ఇక్కడ చూడండి this dot message అని మెన్షన్ చేశాను కదా. So if you wanted to access the message which is sending while creating an object, you can simply mention like this dot message, okay. So this is how we can able to access. ఇప్పుడు చూడండి when I'm trying to execute the admin method, this will collect the values from the instance variable of value and using this keyword we can also access the same అన్నట్టు. So when I'm trying to run, I got like hi. సో నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను guys, this keyword ఎందుకోసం అంటే this is for referring current object. సో ఇప్పుడు చూడండి I'm trying to declare and one more object. సో ఇక్కడ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్లో I'm just mentioning reference variable as in 2 and I'm sending like hello. సో ఒక క్లాస్కి మనం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్స్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు guys, ఓకేనా. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యాక్సెస్ యూజింగ్ అన్ సెకండ్ రెఫరెన్స్ లైక్ OBJ2 రెఫరెన్స్ యూస్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు నాకు ఏమొస్తుందంటే అవుట్పుట్ హలో అని వస్తుంది బికాస్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యాక్సెస్ విత్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్. దట్ ఈస్ వై దిస్ కీవర్డ్ విల్ యాక్ట్ లైక్ దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్, ఓకే. సో హోప్ మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను గైస్, ఓకే. సో విల్ ట్రై టు మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ forOf. సో ఈ forOf అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ క్వైట్ సిమిలర్ టు for loop, okay, but in a different manner అన్నట్టు, forEach and for loop లాగానే, but it is different approach అన్నట్టు, okay. Let's say when you have an array, okay, I'm declaring an array using an const keyword mentioning 1 2 3 4 5, okay. I'm having 5 different values. So ఇప్పుడు ఏం చెప్పబోతున్నానంటే I would like to hide it using a for loop, okay. So simply mentioning, but syntax wise it is totally different guys, okay na. So const a equal to of r is an ARR is about an array. So I'm trying to console log the values of each and every value that we're trying to assign the variable called a, okay. So ఈ పార్ట్కి మీకు అర్థమైపోయింది guys what is happening అనేది. ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన వెంటనే I got like all the values inside of an array and we are trying to get it print in the console. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే this forOf అనే ఒక స్పెసిఫిక్ ఫీచర్ ఏం చేస్తున్నామంటే అరేలోని ప్రతి ఒక్క వాల్యూస్ని హైడ్రేట్ చేసి ఒక స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్కి అసైన్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ. అండ్ యూజింగ్ దట్ స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ అన్ అరే. It's pretty simple అన్నట్టు. So if you wanted to perform some logics or if you wanted to perform some kind of conditional statements, everything we can able to perform using this a value, okay. So it is pretty simple guys.
అండ్ డిఫాల్ట్ పారామీటర్. సో డిఫాల్ట్ పారామీటర్ అనేది ఎందుకోసం అంటే లెట్స్ సే వెన్ యూ హ్యావింగ్ అన్ ఫంక్షన్, ఇంకొక ఫంక్షన్ ఉంది, ఫంక్షన్ నేమ్ కాల్డ్ యూజర్. సో ఈ ఫంక్షన్ అనేది ఇట్ విల్ టేక్ అండ్ ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ కాల్డ్ నేమ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఆ నేమ్ని కన్సోల్ లాగ్ చేస్తున్నాను అంటే console.log of name. So if I wanted to call this specific function, what I have to do, I have to send an value called some value for the name. That is true kada. So నేను plain గా కాల్ చేయలేను కదా. So if I wanted to call this function, I have to send some value. So that is called John. So I'm sending the name called John. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నేను ఒక వాల్యూ సెండ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఐమ్ యూజింగ్ ఓన్లీ వన్ పారామీటర్. సో we didn't have any kind of issue, మనకి ఎటువంటి ఇష్యూస్ లేదన్నట్టు. బట్ లెట్స్ సే నేను అప్పుడప్పుడు ఏజ్ కూడా సెండ్ చేస్తాను, ఆ ఏజ్ని కూడా నువ్వు అక్సెప్ట్ చేయాలంటే హౌ క్యాన్ ఇట్ క్యాన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్, ఐ మీన్ హౌ క్యాన్ ఇట్ క్యాన్ బి ఏబుల్ టు అక్సెప్ట్ దాట్? దాన్ని అక్సెప్ట్ చేయని మాది కదా, బికాస్ వీఆర్ సెండింగ్ అండ్ నేమ్ అలోన్, వీఆర్ యూజింగ్ నేమ్ అలోన్. బట్ నేను అప్పుడప్పుడు ఏజ్ కూడా సెండ్ చేస్తాను, దాన్ని కూడా నువ్వు అక్సెప్ట్ చేయాలా ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా అంటే దెన్ హియర్ కమ్స్ ద కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ డిఫాల్ట్ పారామీటర్. ఓకేనా? లెట్స్ సే ఐమ్ జస్ట్ యూజింగ్ లైక్ అన్ ఏజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డిఫాల్ట్ and నేను అప్రాక్సిమేట్లీ 20 అని ఇస్తున్నాను అన్నట్టు. ఓకేనా? సో హియర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్రింట్ I can able to use plus, I think so, some space and then age. సో నేను ఇప్పుడు ఏజ్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా మై కోడ్ నెవర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ అన్ ఎనీ ఎర్రర్. చూడండి నేను రన్ చేస్తున్నాను, ఐ గాట్ లైక్ జాన్ 20. ఒకవేళ నేను సెండ్ చేస్తే దట్ వాల్యూ విల్ బి కన్సిడర్డ్. ఓకే, సి నౌ జాన్ ఏజ్ ఇస్ 25. సో దిస్ ఈస్ హౌ డిఫాల్ట్ పారామీటర్ విల్ వర్క్ గాయ్స్. ఓకేనా? నేను ఒక్కొక్కసారి ఒక పారామీటర్ సెండ్ చేస్తాను, సెండ్ చేయను, మేబీ బేస్డ్ ఆన్ మై డెసిషన్ అంటే మాత్రం at the time you can use and some constant values. Whenever you're not sending that specific parameter, then that specific value will be considered. మీరు ఎప్పుడైతే ఆ స్పెసిఫిక్ వాల్యూని సెండ్ చేస్తున్నారో అటువంటి టైం అప్పుడు then that value will be considered. Okay, that is called default parameter. Okay, all right, now we're going to talking about rest operator. Guys, ఇప్పుడే చెప్తున్నాను, రెస్ట్ ఆపరేటర్ అండ్ స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకేనా? సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ఎంత ఈజీ అంటే మీరు కాన్సెప్ట్ విన్న తర్వాత నాకు కన్ఫ్యూషన్ రాలేదు బ్రదర్ అంటారు, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు బికాస్ రెస్ట్ ఆపరేటర్ అండ్ స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ విల్ బేసికలీ హ్యావ్ 3 dots. We usually use 3 different dots for each and every variable అన్నట్టు. ఓకే, సో డోంట్ వరీ, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. సో రెస్ట్ ఆపరేటర్ ఎందుకోసం అంటే ఇక నేను ఒక్కొక్కసారి ఒక వేరియబుల్ సెండ్ చేస్తాను, ఒక్కొక్కసారి 2 కంటే ఎక్కువగా వేరియబుల్ కూడా సెండ్ చేస్తాను. కానీ ఆ అన్ని వేరియబుల్స్ని నువ్వు అక్సెప్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే దెన్ హౌ కెన్ ఐ డూ దాట్? లైక్ 1 వేరియబుల్ అంటే వీ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ అస్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ లైక్ 1 or 2 వేరియబుల్స్. నేను 2 వేరియబుల్స్ సెండ్ చేస్తానో తెలియదు, లైక్ 4 or 5 లేదా 10 కూడా ఒక్కొక్కసారి 10 ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా సెండ్ చేస్తాను. నేను ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ సెండ్ చేసినా సరే యూ హ్యావ్ టు అక్సెప్ట్ అంటే దెన్ హౌ కెన్ ఫంక్షన్ క్యాన్ అక్సెప్ట్? So that is the actual concept called rest operator. Okay, na? So like I'm using the rest operator here, triple dots, remaining. Okay, so remaining అనే ఒక specific variable అయితే యూస్ చేస్తున్నాను guys. ఆ remaining variable ని I'm trying to print it over here. Okay, so what this remaining will do now, remaining అనేది it is a naming convention guys. It is not something like operator. Triple dots అనేది the operator. You can use your own variable name అన్నట్టు. Okay, so ఇక్కడ నేను టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ సెండ్ చేసిన లేదంటే 2 కంటే ఎక్కువగా లైక్ ఐమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు సెండ్ లైక్ మెయిల్ ఐడి లైక్ mail@gmail.com. ఓకే, సమ్ ఫోన్ నంబర్ 12345 సంథింగ్. సో ఈ విధంగా కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ కూడా సెండ్ చేస్తాను. ఈవెన్ అట్ ద టైమ్ యూ హ్యావ్ టు అక్సెప్ట్ అంటే మాత్రం దెన్ దీస్ రెస్ట్ ఆపరేటర్ విల్ బి కన్సిడర్డ్. వాట్ దిస్ రెస్ట్ ఆపరేటర్ విల్ బి డూ? చూడండి గైస్, రెస్ట్ ఆపరేటర్ ఎప్పుడైనా సరే మనం అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్లోనే ఇవ్వాలన్నట్టు, మిడిల్లో కానీ స్టార్టింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇవ్వకూడదు. ఓకేనా? ఎందుకంటే మనం ప్రొవైడ్ చేసిన వాల్యూస్ వరకు ప్రాపర్గా మ్యాచ్ చేసుకుంటుంది అన్నట్టు. లైక్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఫస్ట్ వేరియబుల్కి, సెకండ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ సెకండ్ వేరియబుల్కి అనేసి ప్రాపర్గా అలకేట్ అవుతుంది. ఓకే, వెన్ ఎవర్ దర్ ఈస్ నో వేరియబుల్ అప్పుడేమవుతుందంటే రిమైనింగ్ ఉండే అన్ని వాల్యూస్ కూడా ఒక స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్కి అసైన్ అయిపోతుంది అన్నట్టు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెస్ట్ ఆపరేటర్. ఓకే, so let's see how this is going to work. I'm trying to run this. Can you able to see this guys? After spacing, right, maybe space బదులు మీకు నేను some colon అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను, ఇంకా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది.
ఇక్కడ చూడండి, after colon we got some lot of values like an age, mail ID, and the phone number. Everything is stored in one specific variable. So this is called rest operator. Rest is all about remaining, rest of values. Okay na? So మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే rest is equal to rest of operators, rest of values. Okay, simple. Maybe you can say remaining values. Okay, so it is pretty simple concept అన్నట్టు. సో నౌ వి గోనా టు టాక్ అబౌట్ స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్. సో స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ అంటే ఎందుకోసం యూస్ చేస్తుంటామంటే, లైక్ ఒక అరేలోని వాల్యూస్ని ఇంకొక అరేలోకి స్ప్రెడ్ చేయాలనుకోండి, యూ క్యాన్ యూస్ అన్ స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్. ఓకేనా? సి ఐమ్ గోయింగ్ టు యూస్ లైక్ లెట్ array 1. So I'm having an array 1 value here, like 1 2 3 4 5. Okay na? And then I'm having an array 2. Okay, arr2 equal to 6 7 8 9 10. ఓకే, అండ్ నౌ ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ఈ రెండు అరేలోని వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ఇట్ ఇన్ అన్ అదర్ వేరియబుల్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ లెట్ array 3. సో ఈ ప్లేస్లో ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐఎమ్ గోనా యూస్ లైక్ ట్రిపుల్ డాట్స్ ఆఫ్ arr1 ట్రిపుల్ డాట్స్ arr2. సో ఓకే, సో array 1 అండ్ array 2లోని వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా ప్రాపర్గా స్ప్రెడ్ చేసి స్టోర్ చేసుకున్నానంటూ. ఓకే, లైక్ డీస్ట్రక్చరింగ్ కాదు ఇది, ఇట్ ఈస్ స్ప్రెడ్డింగ్ ద వాల్యూస్ ఇన్ వన్ స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్. Okay, so now I'm going to console.log of arr3. So what will happen now when I'm trying to run this? Can you able to see that we got all our array1 and array2 values? I have been trying to spread it in one specific variable called arr3, and that is what we are able to see over here. Okay, 10 different values. So this is about an spread operator. కానీ గైస్ ఇక్కడ త్రిబుల్ డాట్స్ ఉంది, రెస్ట్ ఆపరేటర్ త్రిబుల్ డాట్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోకండి. రెస్ట్ ఆపరేటర్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ని మనం ఆటోమేటిక్గా ఫెచ్ చేసుకోవాలనుకుంటే, దెన్ ద కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ రెస్ట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్ప్రెడ్ సమ్ వాల్యూస్ into one specific array to another specific array, then the concept called spread operator. That's it. It's pretty easy. And the destructuring concept. So destructuring concept is pretty easy, guys. Destructuring concept ante oka object loni leda oka array loni datasni ఇంకొక స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్స్కి అసైన్ చేయాలనుకుంటే then you can use a concept called destructuring. Okay, let me show that in real time example. I'm having an maybe like I'm just having a var keyword, maybe let keyword ఒక ఆబ్జెక్ట్ అయితే డిక్లేర్ చేస్తున్నాను, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్సన్. సో ఈ పర్సన్ ఆబ్జెక్ట్కి ఐమ్ హ్యావింగ్ అన్ ఫ్యూ డీటెయిల్స్ లైక్ నేమ్ ఈస్ మిస్టర్ జాన్, అండ్ ఐమ్ హ్యావింగ్ లైక్ an ఏజ్ ఈస్ 25, and mail. Okay, so I'm mentioning like mail called john@gmail.com. Okay, that's it. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్లోని డీటెయిల్స్ని ఐ వుడ్ లైక్ టు స్టోర్ ఇట్ అండ్ ఇండివిజువల్ వాల్యూస్ అన్నట్టు. సో ఎందుకోసం మనం ఇండివిజువల్ వాల్యూస్లో స్టోర్ చేసుకోవాలంటే చూడండి, ఇక్కడ console.log of నేమ్ అని ఇస్తున్నాను డైరెక్ట్గా. నేమ్ అని ఇస్తే ఏమవుతుంది, డూ యూ థింక్ దిస్ నేమ్ ఈస్ నేమ్ డిక్లేర్ చేస్తున్నామా? నో. ఇక్కడ చూడండి, వి గాట్ అన్ ఎర్రర్. ఎందుకోసం నేమ్ అనేది డైరెక్ట్గా ఇవ్వకూడదంటే చూడండి, ఇట్ ఈస్ అన్ పర్సన్ ప్రాపర్టీ అన్నట్టు. ఓకేనా? పర్సన్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ప్రాపర్టీ కాల్డ్ నేమ్. సో నౌ దిస్ విల్ వర్క్. కానీ నాకు ఇలా కాదు బ్రో, నేను నేమ్ అని ఇస్తేనే వర్క్ చేయాలనుకుంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు డీస్ట్రక్చర్ ద వాల్యూస్ అండ్ వీ నీడ్ టు స్టోర్ ఇన్ వన్ స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్. ఓకేనా? చూడండి, ఐమ్ జస్ట్ మెన్షన్ లైక్ కాన్స్టెంట్ నేమ్ ఏజ్ అండ్ మెయిల్ ఈక్వల్ టు పర్సన్. దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ట్రై చేసి చూడండి, console.log of నేమ్. సో వాట్ విల్ హ్యాపన్ నౌ, ఈ పర్సన్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్లోని ప్రాపర్టీస్ అన్నిటిని కూడా వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డీస్ట్రక్చర్ ఇట్ అండ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అసైన్ ఇట్ ద వన్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూస్ అన్నట్టు. నేమ్, ఈ పర్సన్లోని నేమ్ ప్రాపర్టీలో ఉండే వాల్యూ నేమ్కి అసైన్ అవుతుంది, ఏజ్ ప్రాపర్టీలో ఉండే వాల్యూ ఏజ్కి అసైన్ అవుతుంది, సిమిలర్లీ మెయిల్ ప్రాపర్టీలో ఉండే వాల్యూ మెయిల్కి అసైన్ అవుతుంది అన్నట్టు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాపర్ డీస్ట్రక్చరింగ్. చూడండి, నేను ట్రైంగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ పర్సన్ ఈజ్ నాట్ ఎడిటబుల్. ఈజ్ ఇట్ సో? Okay. Maybe I think we should not able to provide an square brackets. I think so, guys. Let me try this way. Okay, because it is not an array kada. Array aitane iterable. It is an object kada. Oka object ni unkoka array ki hide cheyalamu annattu. That is why I think so. Yes, that is true. Maybe మనం ఇందాక ప్రొవైడ్ చేసినట్టు అరేలో స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే దెన్ we need to use an person as an array. Like ఎలా అంటే this is like this. Okay, like 1 2 3. So I'm just using like A, B and C. So what will happen now,
పర్సన్లోని వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఐటరేట్ అండ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు స్టోర్ ఇట్ ఇన్ అండ్ ఇండివిజువల్ వాల్యూస్ అన్నట్టు. ఓకే, లెట్స్ సే I'm just trying to use like a variable a, then my a value is 1, my b value is 2. Okay, so because person అనేది it is an iteratable, then we can use in square brackets. But previously మనం చేసిన మిస్టేక్ ఏంటంటే we try to use an object with an array. That is not a proper combination, right? That is why we got an error. Hope మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను guys. Okay, so that is called destructuring. So hope we have been completing with ES6 versions of features. Now we're going to step into ES7. So ES7 lo I think we have only two most important functionalities. One is an exponentiation operator and another thing is an includes. So ఈ రెండు కూడా చాలా అంటే చాలా ఈజీ గైస్. ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ ఆపరేటర్స్. ఈ రెండింటి గురించి నేను ఫస్ట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో లెట్ మీ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఇంక్లూడ్స్. ఓకే, ఫస్ట్ మీకు ఇంక్లూడ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఐమ్ హ్యావింగ్ అ పర్సన్ అనే ఒక స్పెసిఫిక్ అరే ఉంది. అరేలో ఐమ్ హ్యావింగ్ లైక్ 1 2 3 వేరియబుల్స్, 1 2 3 అనే వాల్యూ ఉంది కదా. సో ఈ ఇంక్లూడ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే it will try to check either the value that you're providing as an argument to the includes ఉందా లేదని చెక్ చేస్తుంది అన్నట్టు. దట్స్ ఇట్ గైస్. ఓకేనా, సో ఐ డజంట్ వాంట్ టు స్ట్రెస్ మోర్. చూడండి, ఐఎమ్ చెకింగ్ దట్ పర్సన్ డాట్ includes, excuse me, that is includes 3. సో ఇక్కడ ఈ పర్సన్ అనే ఒక స్పెసిఫిక్ అరేలో 3 అనే వాల్యూ ఉందా అని చెక్ చేయడం కోసం యూజ్ చేసే ఒక స్పెసిఫిక్ ఆపరేటర్ ద includes. ఓకే, లెట్స్ సే since it is there we got like true. Let's say we're trying to check 13 అనే ఒక వాల్యూ ఉందా ఈ స్పెసిఫిక్ పర్సన్ అనే అరేలో? డెఫినెట్లీ నాట్. దట్ ఈస్ వై we got as false. That's it. That is all about an includes. Now we'll discuss about exponentiation operator. So the exponentiation operator ఏం చేస్తుందంటే, so this is for checking, I mean exponentiation, correct. Okay, so exponentiation operator ఎందుకోసం అంటే for checking the power of the value, like what is the 2 power 2, like what is the 10 power 10. సో అటువంటి వాల్యూస్ ఫైండ్ చేయడం కోసం ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆపరేటర్ యూస్ చేస్తుంటాం. ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆపరేటర్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ డబుల్ స్టార్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో ఐమ్ గోయింగ్ టు లైక్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ 2 power 2. That is called exponential. Okay, so 2 power 2 is 4. So 2 power 10, if you want to find, you can able to find it is 1024. Okay, so this is about exponential operator guys. Okay, now so this is the only two features which is added in ES7 version. Now let's discuss about E8 version features guys. So E8 version lo we have a padStart, padEnd and Object.entries, Object.values and asynchronous and await as well. Okay, so first మనం padStart and padEnd గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఈ రెండింటి కూడా ప్యాడింగ్ సంబంధించిన ఒక ఫంక్షనాలిటీ అని చెప్పొచ్చు గైస్. లెట్స్ సే మన దగ్గర ఒక స్ట్రింగ్ ఉంది. ఆ స్ట్రింగ్ యొక్క స్టార్టింగ్ పొజిషన్స్లోను ఎండింగ్ పొజిషన్స్లోను ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ pad letters, then we can use an padStart and padEnd అన్నట్టు. సో మీకు ప్రాక్టికల్గా ఒకసారి చూపిస్తాను. ఓకే, సో లెట్స్ సే వీఆర్ హ్యావింగ్ అన్ let keyword with a data called hello. ఓకేనా, సో హలో అనే ఒక స్ట్రింగ్ ఉంది గైస్. సో ఈ స్ట్రింగ్ యొక్క లెటర్ కౌంట్ ఏంటి 1 2 3 4 5. సో ఇట్ ఇస్ అన్ 5 letter స్ట్రింగ్ కదా. సో ఈ 5 letter స్ట్రింగ్లో if you want to add some padding letters at ending or the starting, then we can use a padStart and padEnd on it. Okay, so let's see that how that we can able to add. So I'm going to use like console.log of data dot padStart and padEnd rendu kuda undi chudandi. So I'm using like a padStart. So padStart it will take two different argument annattu, like ఎన్ని లెటర్స్ తర్వాత స్టార్టింగ్ పొజిషన్స్లో మీకు if you need an the letter that you need to add. Okay na, let's say I'm just using like 6 guys. Okay na, 6 comma I'm using like star. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే లాస్ట్ నుంచి 6th పొజిషన్ వచ్చేంత వరకు 6 లెటర్స్ ఉండేలాగా నాకు స్టార్ అనేది యాడ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఇప్పుడు చూడండి, మనం ట్రైంగ్ టు రన్ దిస్. కెన్ ఏబుల్ టు సీ దిస్ ఇస్ 1 2 3 4 5. సో ఆల్రెడీ 5 లెటర్స్ అనేది ఆల్రెడీ ఉంది. సో ఇంక రిమైనింగ్ ఏదైతే లెటర్స్ లేవో ఆ ప్లేసెస్ అన్నింటిలో కూడా మనకి స్టార్ అనేది అప్ అండ్ అవుతుంది అన్నట్టు. సో లెట్స్ సే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యాడ్ లైక్ 8. సో 8 ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ నుంచి 8 కౌంట్ వరకు ఎక్కడైతే లెటర్స్ లేవో అక్కడ అన్నీ కూడా ఈ ప్యాడ్ అనేది రీప్లేస్ చేస్తుంది అన్నట్టు. సిమిలర్లీ padEnd. ఓకే, సో నేను టాకింగ్ అబౌట్ padEnd. సో అది ఎండింగ్ పొజిషన్స్లో లైక్ ప్యాడ్ ఎండింగ్ అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి కౌంట్ అన్నట్టు 1 2 3 4 5. సో 5 ఇండెక్స్ తర్వాత మనకి ఏదైతే రిమైనింగ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ ఉందో ఆ రిమైనింగ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ అన్నిటికి కూడా మనకి స్టార్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. చూడండి, వి గాట్ లైక్ ద సేమ్.
So this is how padStart and padEnd will work, guys. It's pretty easy. Based on the index positions value, remaining unde positions అన్నిటి కూడా, if you wanted to add some text or some kind of symbols, you can simply use padEnd and padStart అన్నట్టు. Okay, alright, now we'll discuss about object entities. So object entities అంటే మనకి ఆబ్జెక్ట్ అంటేనే we gonna to store like an వాల్యూ అండ్ కీ పేరు కదా. సో ఆ వాల్యూ అండ్ కీ పేర్స్ని మనకి అరేగా డిస్ప్లే చేయడం, ఇట్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఎంటిటీస్. అదేంటి బ్రో అరే ఆఫ్ అరే అంటే? యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ నౌ. ఓకే, సో మీకు ఇప్పుడు చాలా క్లీన్గా తెలుస్తుంది చూడండి. లెట్స్ సే ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అన్ వేరియబుల్ కాల్ డేట్ విత్ డేటా. సో డేటా ఈక్వల్ టు ఐఎమ్ హ్యావింగ్ లైక్ అ నేమ్. సో నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జాన్. ఓకే, and I'm having an age is equal to 25, and I'm having like mail like john@gmail.com. okay, gmail.com. That's it. We have three different properties of data object. Okay, so ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నానంటే I'm gonna use like object of entities. Okay, so I'm just console.log of, I'm gonna use like an object dot entities of the specific object that is called data. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే దిస్ ఇస్ హౌ ద థింగ్స్ విల్ హ్యాపన్ అన్నట్టు. లైక్ ఈ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్లో చూడండి, ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్లో మనకి ఏముంది, నేమ్ కాల్డ్ జాన్. సో మనకు ఉండే ప్రాపర్టీస్ అన్నిటిని కూడా అరే ఆఫ్ అరేస్లా స్టోర్ చేసుకుంటుంది అన్నట్టు. కెన్ యూ పుట్ సీ దట్ ఫస్ట్ అరేలో వీ హ్యావ్ నేమ్ అండ్ జాన్. ఓకే, ఇన్ ద సెకండ్ అరే వీ హ్యావ్ ఏజ్ అండ్ the age property and the value. At the last array we have two different values, which is like male property and the male value. Okay, so this is how we can able to store, guys. Okay, now object entities ante మనకి ప్రాపర్టీ అండ్ వాల్యూలా ఉండేది, వీ కెన్ ఏబుల్ టు స్టోర్ ఇట్ ఇన్ అరే ఆఫ్ అరే అన్నట్టు. ఓకే, సో లైక్ అరే ఇన్సైడ్ ఆఫ్ అన్ అరే ఫార్మాట్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎంటిటీస్. నౌ వెన్ టాక్ అబౌట్ ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూస్, ఈ ఆబ్జెక్ట్లోని ప్రతి ఒక్క ప్రాపర్టీస్ యొక్క వాల్యూస్ని ఒక అరేలో స్టోర్ చేసుకుంటుంది అన్నట్టు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూస్. చూడండి, we got like John, 25 and male. Only values మాత్రమే వస్తుంది అన్నట్టు. Similarly, key means we'll get only keys అన్నట్టు. Okay, so yep, this is all about object values and entities. అండ్ అసింక్రోనస్ అండ్ అవైట్ గురించి నేను ఆల్రెడీ వీడియో చేశాను గైస్. దీన్ని మనం జావాస్క్రిప్ట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదానికంటే రియాక్ట్ చేసిన ఇంకా సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చును. సో దానికి సంబంధించిన వీడియో అనేది ఇప్పుడు కంటిన్యూస్లో యాడ్ చేస్తాను. ఒకసారి దాన్ని చూడండి, మీకు అసింక్రోనస్ అండ్ అవైట్ అంటే ఏంటి అనేది చాలా క్లీన్గా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, asynchronous and await. So these both are actually a promised requests. మనం ఒక డేటాని ఒక ఏపీఐ డేటాని మనం యూజర్ దగ్గర నుంచి గెట్ చేసినప్పుడు, సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ గైస్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై HTTP రిక్వెస్ట్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఏపీఐ డేటా. సో ఇవన్నీ అర్థం కాకపోయినా డోంట్ వరీ, మీకు ఇప్పుడు నేను ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాను, మీకు డెఫినెట్గా అర్థం అవుతుంది. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. మీరు ఏదైనా ఒక ఏపీఐ డేటాని గెట్ చేసేటప్పుడు దేర్ విల్ బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిలే. ఎందుకోసం అంటే సర్వర్ నుంచి ఒక డేటాని తీసుకునేటప్పుడు కొంత డిలే ఉంటుంది. అటువంటి డిలే అన్నింటిని కూడా ప్రాపర్గా మేనేజ్ చేయడానికి యూస్ చేసే ఒక బెస్ట్ ఫంక్షనాలిటీ దా అసింక్రోనస్ అండ్ అవైట్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ అండ్ ES6 వర్షన్. ఓకే, బట్ ES5 అండ్ ఓల్డర్ వర్షన్స్లో అంతా కూడా మనం దెన్ అనే ఒక బ్యూటిఫుల్ కీవర్డ్ యూస్ చేసి వీ సపోజ్ టు డూ సేమ్ ఆపరేషన్. కానీ మనం లేటెస్ట్ వర్షన్ కాబట్టి మీకు ఒకసారి అసింక్రోనస్ అండ్ అవైట్ యూస్ చేసి కూడా ఎలా అటువంటి డిలేస్ అన్నింటిని కూడా బ్లాక్ అవ్వకుండా ప్రాపర్గా హ్యాండిల్ చేయాలనేది మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి. ఓకే, let me show you now proper explanation in the bottom and definition. So the asynchronous and await syntax in ES6 is to handle the HTTP promise requests. సో ఇందాక నుంచి HTTP ప్రామిస్ రిక్వెస్ట్ అంటున్నారు బ్రో, ఏంటి బ్రో అదంటే జస్ట్ అండ్ సింపుల్ గైస్. మీకు రియాక్ట్ తెలుసు అంటే నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పేది అండర్స్టాండ్ అయిపోయి ఉంటుంది. రియాక్ట్ చేస్తే కొంచెం కూడా ఐడియా లేదు బ్రో అంటే మాత్రం డెఫినెట్గా మీకు ప్రాక్టికల్గా ఇప్పుడు చూపిస్తాను గైస్. ఓకే, లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ ద సేమ్. సో ఇక్కడ చూడండి గైస్, దిస్ ఆల్ అబౌట్ రియాక్ట్ ప్రాజెక్ట్. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ గైస్, వాట్ ఈస్ దిస్ అండ్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. బట్ నేను చెప్పే లాజిక్ మీద మాత్రం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. మీకు అసింక్రోనస్ అండ్ అవైట్ అంటే అనేది చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అయిపోతుంది. ఓకే, చూడండి వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ హియర్. సో నేను సమ్ కైండ్ ఆఫ్ థర్డ్ పార్టీ లైబ్రరీ యూస్ చేసి ఒక ఏపీఐ నుంచి దిస్ అన్ ఏపీఐ, దిస్ అన్ యూఆర్ఎల్ ఫర్ ద ఏపీఐ, ఆర్ మీకు HTTP రిక్వెస్ట్ కూడా అనుకోండి ఏమి. ఓకే, సో ఈ యూఆర్ఎల్లోని డేటాని నేను గెట్ చేసి నేను కన్సోల్లో లాక్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే నేను ఇక్కడ దెన్ అనే కీవర్డ్ యూస్ చేస్తున్నాను కదా. ఈ దెన్ అనే కీవర్డ్ ఏం చేస్తుందంటే మనం యూఆర్ఎల్ నుంచి డేటాని గెట్ చేసుకున్న తర్వాతే
ఈ పర్టిక్యులర్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో నేను చూడండి కన్సోల్‌లో ఆ రెస్పాన్స్ యొక్క డేటాని కన్సోల్ లాక్ చేస్తున్నాను. ఓకే. సో యూఆర్ఎల్ ద్వారా వచ్చిన డేటాని యూఆర్ఎల్ ద్వారా వచ్చిన రెస్పాన్స్‌ని, ఆ రెస్పాన్స్ యొక్క డేటాని కన్సోల్ లాక్ చేస్తున్నాను. సో దీంట్లో నేను దెన్ అనే కీవర్డ్ ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తానంటే ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ ద వాల్యూ. సో ఈ పర్టిక్యులర్ యూఆర్ఎల్ నుంచి డేటాని గెట్ చేసుకోవడానికి కొంత టైం అనేది పడుతుంది గాయ్స్. ఓకే. ఆ టైంని బ్యాలెన్స్ చేసి ఆ టైం ఆ పర్టిక్యులర్ డేటా వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేసిన ఆ డేటా ప్రాపర్‌గా రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాతే నేను దాన్ని కన్సోల్‌లో లాక్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను దెన్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే, సో ఈ పర్టిక్యులర్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. డేటా అనేది సర్వర్ నుంచి తీసుకోవడానికి మేబీ కొన్ని మైక్రో సెకండ్స్ టైం పడుతుంది. ఆ టైం కంటే ముందు మన యొక్క లైన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది. అప్పుడేమవుతుంది, ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే దేర్ ఈస్ నో రెస్పాన్స్. మనకి ఎటువంటి రెస్పాన్స్ రాకుండానే మనం రెస్పాన్స్‌ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాం కన్సోల్‌లో. దెన్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. మనకి ఎర్రర్ వస్తుందన్నట్టు. సో మన యొక్క రెస్పాన్స్ వచ్చేంత వరకు ఆగి, వచ్చిన తర్వాత మనకి ఈ పర్టిక్యులర్ లైన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలనుకుంటే మాత్రం దెన్ వీ హావ్ టు యూజ్ దెన్ కీవర్డ్. ఓకే. దట్ ఈస్ కాల్డ్ దెన్. ఓకే. సో మనం ఇప్పుడు ఇదంతా ఓల్డ్ వర్షన్‌లో యూజ్ చేసేది. చూడండి మీకు ఒకసారి ప్రాపర్‌గా అవుట్‌పుట్ అనేది కూడా చూపిస్తాను కన్సోల్‌లో. సో దిస్ ఇన్ రియాక్ట్ అప్లికేషన్. రిఫ్రెష్ చేస్తాను చూడండి. ఇట్ విల్ బి టేక్ సమ్ మైక్రో సెకండ్స్. చూడండి కొన్ని సెకండ్స్ తర్వాత కొన్ని మైక్రో సెకండ్స్ తర్వాత మన యొక్క ఎంటైర్ డేటా అనేది ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది అన్నట్టు. చూడండి దిస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ డేటా. ఓకే. సో ఈ డేటాను మనం యూఆర్ఎల్ నుంచి కానీ ఏపీఐ నుంచి గెట్ చేసుకునేటప్పుడు ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ మైక్రో సెకండ్ డిలే. అటువంటి అన్నిటిని కూడా ప్రాపర్‌గా మేనేజ్ చేయడానికి కోసం యూజ్ చేసేది దెన్ కీవర్డ్. బట్ దిస్ ఇస్ ఫర్ ద ఓల్డర్ వర్షన్. నేను ఇప్పుడు సేమ్ థింగ్‌ని మనం అసింక్రోనస్ అండ్ అవైట్ యూజ్ చేసి ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం చూడండి. వెరీ సింపుల్. సింపుల్‌గా డిక్లేర్ అయిన కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ నేమ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద రెస్పాన్స్ ఈక్వల్ టు. సో రెస్పాన్స్ అనే దీనికి యూజ్ చేస్తాను. రెస్పాన్స్ అనే వేరియబుల్‌కి అసైన్ చేసుకున్నాను. మనకు రాబోయే వాల్యూ అనేది. సో అది ఎలా యూజ్ చేసుకుంటానంటే ఐయామ్ గోనా యూజ్ లైక్ ఎన్ అవైట్. సో ఇక్కడ ఈ ప్లేస్‌లో అవైట్ యూజ్ చేస్తున్నాను కదా! అవైట్ అండ్ అసింక్రోనస్ అనేది 2 కూడా ఇట్ ఈస్ అన్ బెస్ట్ కాంబినేషన్ అన్నట్టు. అవైట్ లేకుండా అసింక్రోనస్‌ని, అసింక్రోనస్ లేకుండా అవైట్‌ని డెఫినిట్‌గా యూజ్ చేయలేం. సో ఇప్పుడేమవుతుందంటే ఈ పర్టిక్యులర్ డేటా అనేది యూఆర్ఎల్ నుంచి గెట్ చేసేంత వరకి ఈ అవైట్ అనే ఫంక్షనాలిటీ ఇట్ విల్ మేక్ అవర్ ఎంటైర్ అప్లికేషన్స్ టు బి స్టాప్. మన యొక్క డేటా వచ్చేంత వరకి మన నెక్స్ట్ లైన్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా ఆపుతుందన్నట్టు దిస్ అవైట్ అనేది. బట్ వెన్ వీ హావ్ టు యూజ్ ఇట్ అండ్ అసింక్రోనస్. వీ హావ్ టు మేక్ అసింక్రోనస్. సో మనం అన్నీ కూడా ఒక సింక్రోనస్‌గా జరగాలన్నట్టు. ఎటువంటి బ్లాకింగ్ లేకుండా అన్నీ కూడా నాన్ బ్లాకింగ్ మేనర్‌లో జరగాలన్నట్టు. సో బ్లాకింగ్ మీన్స్ ఒకేసారి 2, 3 లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోవడం. లేదంటే మన యొక్క ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసే అవుట్‌పుట్ కంటే, మనం ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసే లైన్ కంటే ముందు ఇంకొక లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోవడం. ఇవన్నీ కూడా బ్లాకింగ్ కింద వస్తుంది. ఓకే. సో బట్ అసింక్రోనస్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ నాన్ బ్లాకింగ్. సో ఒక్కొక్క ఫంక్షనాలిటీ కూడా ఒక పర్టిక్యులర్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాతనే నెక్స్ట్ లైన్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందన్నట్టు. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అసింక్రోనస్. సో ఇక్కడ అసింక్రోనస్ యూజ్ చేస్తాం అండ్ వీ హావ్ యూజింగ్ అన్ అవైట్. అవైట్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే వేర్ వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు యూజ్ ఎక్కడైతే మన డేటా అనేది డిలే అవుతుంది అనిపిస్తుందో ఆ ప్లేస్‌లో ఆ అవైట్ అనేది యూజ్ చేయాలి. సో అలా యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి డేటా వచ్చేంత వరకి ఈ లైన్ ఆఫ్ ద కోడ్ విల్ గెట్ ఫేజ్ ద పాస్ అంటారు కదా! PAUSE పాస్. సో ఆ విధంగా పాస్ చేసి పెడుతుంది మన యొక్క ఎంటైర్ అప్లికేషన్. ఓకే. సో వన్స్ ఈ లైన్ ఆఫ్ ద కోడ్ ప్రాపర్ డేటా గెట్ చేసిన తర్వాతనే మన యొక్క నెక్స్ట్ లైన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. చూడండి ఐయామ్ నాట్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఎనీ దెన్ నౌ. దెన్ అనేది ఎటువంటి ఇది యూజ్ చేయకుండా ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ మై రెస్పాన్స్ ఐయామ్ గోయింగ్ టు కన్సోల్ లాగ్ దట్ పర్టిక్యులర్ రెస్పాన్స్. ఎలా కన్సోల్ లాగ్ చేస్తాను? ఐయామ్ గోయింగ్ టు కన్సోల్ లాగ్ ద స్పెసిఫిక్ రెస్పాన్స్ డేటా. రెస్పాన్స్.data. సింపుల్. సో ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేస్తున్నాను. ఎక్స్‌క్యూజ్ మీ. దిస్ ఇస్ అన్ అసింక్రోనస్ అనేది నేను ఏ ఫంక్షన్‌కి యూజ్ చేయాలంటే నేను ఇక్కడ యాప్ అనే ఫంక్షనాలిటీ యూజ్ చేస్తాను. యాప్ అనే ఫంక్షనాలిటీ కాదు. దిస్ ఇస్ అన్ యారో ఫంక్షన్ కదా! సో మనం ఏ ఫంక్షన్‌కి అయితే మనం అవైట్ యూజ్ చేస్తామో ఆ పర్టిక్యులర్ ఫంక్షన్‌కే యూజ్ చేయాలన్నట్టు. ఇందాక నేను యాప్‌కి యూజ్ చేశాను. ఐయామ్ వెరీ సారీ గైస్. ఐ హావ్ టు యూజ్ ఇట్ హియర్. ఓకే. సో మర్చిపోకండి. మేబీ దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ గుడ్ వే ఆఫ్ మేకింగ్ మిస్టేక్స్. మీరు కూడా కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటారు. లైక్ మనం ఏ పర్టిక్యులర్ ఫంక్షనాలిటీకి అయితే అవైట్ యూజ్ చేయాలనుకుంటామో ఆ పర్టిక్యులర్ ఫంక్షనాలిటీకి వీ హావ్ టు యూజ్ అన్ అసింక్రోనస్. ఓకే. దెన్ ఓన్లీ మన యొక్క ఎంటైర్ బ్లాక్ అనేది నాన్ బ్లాకింగ్ మేనర్‌లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. నాన్ బ్లాకింగ్ మేనర్ మీన్స్ వన్ లైన్ ఆఫ్టర్ అండ్ అనదర్ లైన్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఒక లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా ఇంకొక లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఓకే. దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద థింగ్. సో ఐయామ్ సేవింగ్ నౌ. ఐయామ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద బ్రౌజర్. ఇప్పుడు చూడండి ఐయామ్ రిఫ్రెషింగ్ నౌ. చూడండి రిఫ్రెష్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ. చూడండి ఐ గాట్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద బ్రౌజర్. సో సేమ్ అవుట్‌పుటే సేమ్ లాజిక్ బట్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ మేనర్. లైక్ ES6 వెర్షన్స్‌లో మనం యూజ్ చేసే ఒక బెస్ట్ వే అని చెప్పొచ్చును. ఓకే. సో నన్ను ఏది బెస్ట్ బ్రో దెన్ యూజ్ చేస్తే బెస్టా? అసింక్రోనస్ అండ్ అవైట్ యూజ్ చేస్తే బెస్ట్ అంటే అసింక్రోనస్ అండ్ అవైట్ ఇస్ ద బెస్ట్. ఎందుకోసం అంటే
whenever we're trying to workouting in the part of real time applications like MongoDB నుంచి మనం డేటాని గెట్ చేసుకోవడం కానీ లేదా ఒక డేటా రెస్పాన్స్ని మెయింటైన్ చేయడం కోసం కానీ అన్నిటి కోసం కూడా ద బెస్ట్ వే ఈజ్ లైక్ అసింక్రోనస్ అవైట్. దెన్ అనేది కొన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ వరకే యూజ్ చేయగలుగుతాం, లైక్ ఏపీఐ రిక్వెస్ట్ వరకే. కానీ రియల్ టైంలో డేటాబేస్లో యూజ్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అన్ అసింక్రోనస్ అండ్ అవైట్. ఓకే గైస్, సో hope you guys understand this particular concept, what is meant by asynchronous and await. ఇందాక చెప్పాను మీకు asynchronous is called an నాన్ బ్లాకింగ్. ఒక లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఇంకొక లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అన్ నాన్ బ్లాకింగ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ కాల్ asynchronous. దర్ ఈస్ నో మోర్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్, ఎటువంటి కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉండవు అనమాట. సో ఒక లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాతనే నెక్స్ట్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంటుంది వెన్ యూఆర్ యూజింగ్ అన్ await కీవర్డ్. Now we'll talk about ES9. So ES9 లో we doesn't have more implementations. So regular expressions లో some improvements ఉన్నాయి. అదేవిధంగా రెస్ట్ అండ్ స్ప్రెడ్ ప్రాపర్టీస్లో ఒక సమ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అన్నట్టు. సో ఆ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏంటంటే మనం స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ లైక్ త్రిబుల్ డాట్స్ యూస్ చేస్తాం కదా. సో ఆ త్రిబుల్ డాట్స్ యూస్ చేసే ఆపరేటర్ని వీ కెన్ ఆల్సో పాస్ ఇట్ ఇన్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్ అన్నట్టు. ఐ మీన్ ఫంక్షన్కి ఆర్గ్యుమెంట్గా కూడా సెండ్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. దట్ ఈస్ సెకండ్ ప్రాపర్టీ, ఐ మీన్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఏంటంటే రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్. ఓకే, ఫస్ట్ మీకు రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ గురించి చెప్తాను గైస్. ఓకేనా, రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ దేనికోసం అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ సమ్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ ప్రిటీ ఈజియర్, లైక్ మ్యాచింగ్, లైక్ వెన్ యూ హ్యావ్ సమ్ హ్యూజ్ టెక్స్ట్. సో ఆ టెక్స్ట్లో ఒక సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ని మ్యాచ్ చేసి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ సమ్ డేటా, దెన్ యూ కెన్ గో విత్ అన్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇది ఎలా అన్నది ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్లో I'm just creating a simple variable called data equal to I'm mentioning like hello world అనే ఒక సింపుల్ టెక్స్ట్ స్టోర్ చేసుకున్నాను డేటా నా వేరియబుల్లో. ఇప్పుడు ఈ డేటా అనే ఒక వేరియబుల్లో హలో అనే టెక్స్ట్ ఉందా లేదా నేను చెక్ చేయాలా. ఎలా చెక్ చేస్తాను? సో ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్, వీ కెన్ ఏబుల్ టు చెక్ అవుట్ యూజింగ్ అన్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఎలా చెక్ చేస్తానంటే console.log ఉంటే నిన్న ఆ డేటాను ప్రింట్ చేస్తానంటే దట్ ఈస్ వై ఐమ్ యూజింగ్ అన్ console.log. సో మెన్షనింగ్ డేటా డాట్ మ్యాచ్ ఆల్ ఉంది, మ్యాచ్ ఉంది అన్నట్టు. సో ఫస్ట్ మీకు మ్యాచ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో మ్యాచ్లో వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ దట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్. ఓకేనా, ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటంటే ఐ వుడ్ లైక్ టు ఫైండ్ ఈస్ హలో. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ ప్రొవైడింగ్ లైక్ ఐ. సో మీనింగ్ ఆఫ్ ఐ ఏంటంటే ఇగ్నోర్ క్యామల్ కేస్ అని మీనింగ్. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లైక్ అన్ హెచ్, ఓకేనా, ఈ విధంగా క్యాపిటల్ లెటర్స్లో కానీ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ హలో, కంటిన్యూస్గా హలో అనే ఒక టెక్స్ట్ ఉందని చెక్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ వీ హ్యావ్ సమ్ టెక్స్ట్ లైక్ దిస్ ఇన్ డేటా వేరియబుల్, దెన్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద సేమ్ అన్నట్టు. సో మ్యాచ్ అయితే ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద సేమ్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ మ్యాచింగ్ దెన్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ యాజ్ నల్. ఓకే, చూడండి ఐమ్ ట్రైంగ్ టు రన్, I got hello because it is matching somewhere. Okay, now this is called regular expression concept. Let's say if you're trying to check for ABC, okay, so what will happen? It will return null because ABC అనే ఒక కంటెంట్ ఇక్కడ లేదన్నట్టు. ఆల్ రైట్, సో ఇదే విధంగానే యూ కెన్ ఆల్సో ఫైండ్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ ప్యాటర్న్స్. లైక్ ఎలా అంటే ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటాం కదా. సో ఇందులో ఉండే టెక్స్ట్ మాత్రమే నాకు కావాలన్నట్టు. లెట్స్ సే ఐఎమ్ హ్యావింగ్ లైక్ హలో వరల్డ్ 1 2 3 ఉంది. నాకు ఇక్కడ ఉండే డేటా నాకు వేరియబుల్లో ఉంటే ఓన్లీ టెక్స్ట్ మాత్రమే కావాలా, నాకు ఎటువంటి నెంబర్స్ వద్దనుకున్నప్పుడు ఐ కెన్ సింప్లీ యూస్ లైక్ ఏ టు జెడ్ వరకు ఉండే డేటా అన్నిటిని కూడా ఐ నీడ్ టు ఫెచ్. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఐ వీ కెన్ యూస్ లైక్ జీ మీన్స్ లైక్ గ్లోబలీ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ ఏ టు జెడ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటే ఆ డేటాను మాత్రమే ఫిచ్ చేస్తున్నాం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ లేకుండా ఏ టు జెడ్ మాత్రమే ఫిచ్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. Okay, so we'll see now we have like all the characters instead of 1 2 3 tappa we have all the characters on it. Okay, so similarly if you wanted to have like an numbers only, then you can use like 0 to 9. Okay, so what will happen, 0 to 9 లోపల నెంబర్స్ మాత్రమే మ్యాచ్ అయితే ఫిచ్ చేస్తుంది, లేదంటే ఫిచ్ చేయదు అన్నట్టు. చూడండి, we got only 1 2 3 instead of all the text. లెట్స్ సే మీరు స్పేసింగ్ కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవాలనుకుంటే జస్ట్ ప్రొవైడ్ ద స్పేసింగ్ జస్ట్ ఒక స్పేస్ ఇస్తే సరిపోతుంది అన్నట్టు. దెన్ ఇట్ విల్ చెక్ ఫర్ ద స్పెసిఫిక్ స్పేసింగ్ యాజ్ వెల్. చూడండి, నేను రన్ చేసిన వెంటనే కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ వీ హ్యావ్ 2 స్పేసింగ్స్ అన్నట్టు. సో వన్ ఈస్ ఫర్ హలో అండ్ వరల్డ్కి మధ్యలో ఉండే స్పేసింగ్ అండ్ వరల్డ్ అండ్ నెంబర్కి మధ్యలో ఉండే సెకండ్ స్పేసింగ్. సో ఆ 2 స్పేసింగ్ కూడా ఇక్కడ మనం ప్రాపర్గా డిస్ప్లే అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇదే విధంగా నాట్ ఆపరేషన్ కూడా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. లైక్ 0 to 9 కాకుండా, అదేవిధంగా స్పేస్ కాకుండా రిమైనింగ్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఐ నీడెడ్. దానికోసం ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐ కెన్ సింప్లీ యూస్ క్యాప్. సో వాట్ హ్యాపెన్ నౌ,
0 to 9 కాకుండా స్పేసింగ్ లేకుండా రిమైనింగ్ ఏముంటుంది ఇక్కడ టెక్స్ట్ అలోన్. ఆ టెక్స్ట్ మాత్రమే నాకు కావాలి. కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ వీ గాట్ ఓన్లీ టెక్స్ట్ అలోన్. ఓకే, వితౌట్ స్పేసింగ్, వితౌట్ నంబర్స్. సో ఈ క్యాప్ మీన్స్ లైక్ నాట్ ఆపరేటర్ అన్నట్టు. ఇది కాకుండా ఇంకేమన్నా ఉంటే ఓకేనా, క్యాప్ లేకుండా ఉంటే దీన్ని మాత్రమే ఫిట్ చేయండి మీనింగ్. వెరీ సింపుల్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ గైస్ ఓకేనా. అండ్ రెస్ట్ అండ్ స్ప్లిట్ ఆపరేటర్ ప్రాపర్టీస్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏంటంటే వీ కెన్ పాస్ what we can simply say destructuring, I mean that triple dot operator ద్వారానే we can able to pass as an argument to the specific function అన్నట్టు. Let's say మీకు ఇంకా ఈజీగా చెప్తాను. let data equal to, here we having 1 2 3 4 5 ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ హౌ we are having an array of data. సో ఇందులోని వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా రెస్ట్ ఆఫ్ స్ప్లిట్ ఆపరేటర్ ద్వారా నేను ఒక ఫంక్షన్ సెండ్ చేస్తాను అన్నట్టు. అది ఎలా సెండ్ చేస్తానంటే console.log of math.max. I need to find the maximum value of this data అన్నట్టు. Then what will happen, I can use like triple dot data. So this is how we can able to pass by destructuring or rest operator అన్నట్టు. Okay, then what will happen, సో ఇందులోని maximum value ఏదైతే ఉందో అది ఫైండ్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. చూడండి, I got 5. So 5 is the maximum value. If you want to find the mean, you can replace that mean. Okay, so this is all about an ES9 version guys, and now we're going to talking about ES10 version. ES10లోని ఫీచర్స్ అయితే చూద్దాం guys ఇప్పుడు. సో ES10లో these are all the features అన్నట్టు. ఫ్లాట్ అండ్ ఫంక్షన్ టు స్ట్రింగ్, trimStart and trimEnd, and Object.fromEntries. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ యాక్చువల్ ఫీచర్స్ అన్నట్టు. సో ఈ ఫీచర్స్ గురించి మనం ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు. సో ఫ్లాట్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మనకి నెస్టెడ్ కైండ్ ఆఫ్ అరే ఉందనుకోండి. సో అటువంటి నెస్టెడ్ కైండ్ ఆఫ్ అరే నుంచి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ దట్ స్పెసిఫిక్ అరే టు ద ఫ్లాట్, దెన్ వీ కెన్ యూస్ దిస్ ఫ్లాట్ ఫంక్షనాలిటీ అన్నట్టు. సో మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. సో లెట్స్ సే వీఆర్ హ్యావింగ్ అన్ డేటా అరే అన్నట్టు. ఓకే, సో ఈ అరేలో వీఆర్ ట్రయింగ్ టు హ్యావ్ like some values like 1 2 3, and instead of that I'm using like nested array. Okay, so 4 5 6. So instead of that array I'm using like one more array, one more array. Okay, 7 8 9. సో ఇది ఎలా అంటే, సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ డెప్త్, అండ్ ఈ అరే లోపల ఇంకొక అరే ఉందంట. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ డెప్త్ అన్నట్టు. సో డెప్త్ బేస్ చేసి మనం ఈ స్పెసిఫిక్ అరేని ఫ్లాట్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. లెట్స్ సే మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉండొచ్చును, మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూసిన వెంటనే చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అయిపోతుందండి. డేటా డాట్ ఫ్లాట్. ఓకే, సో ఫ్లాట్ ఆఫ్ 1 అని ఇచ్చాను అనుకోండి, నాకు ఫస్ట్ డెప్త్ లైక్ ఒక అరే లోపల ఒక అరే ఉందంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫస్ట్ డెప్త్. సో ఈ ఫస్ట్ డెప్త్ అనేది నాకు నార్మల్ అరే లాగా డిస్ట్రక్చర్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో లెట్స్ సీ దట్. చూసారా ఇక్కడ నాకు 1 2 3, అండ్ ఈ సెకండ్ అరే లోపల అరే ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ డెప్త్, ఇది నార్మల్ అరే లాగానే ప్రింట్ అయిపోయింది అన్నట్టు. ఓకే, సో సిమిలర్లీ నాకు సెకండ్ డెప్త్ కూడా నాకు అరే లాగానే ఫ్లాట్ అయిపోవాలనుకోండి, అప్పుడు ఐ జస్ట్ వాంట్ టు యూస్ లైక్ 2. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే సెకండ్ డెప్త్ వరకు నాకు ఉండే నెస్టెడ్ అరే అనేది ఫ్లాట్ అయిపోతుంది అన్నట్టు, కంప్లీట్గా డిస్ట్రక్చర్ అయ్యి. కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్, దట్స్ ఇట్. సో ఈ విధంగా ఒక నెస్టెడ్ అరే లైక్ ఒక అరే లోపల ఇంకొక అరే ఉండి ఆ అరేని మనం ఫ్లాట్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ యూస్ ద ఫ్లాట్ ఫంక్షనాలిటీ అన్నట్టు. ఓకే, సో నౌ ఫంక్షన్ టు స్ట్రింగ్. లెట్స్ సే మనకి ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ ఉందనుకోండి, దాన్ని స్ట్రింగ్గా కూడా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. సో సి, సో ఐమ్ యూజింగ్ లైక్ అన్ ఫంక్షన్ విత్ నేమ్ కాల్డ్ ఫన్. సో ఈ ఫంక్షన్లో ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ జస్ట్ గోనా హ్యావ్ లైక్ సింప్లీ హలో వరల్డ్ అన్నట్టు. ఓకే, సో హలో వరల్డ్ అనే ఒక కంటెంట్. సో ఈ ఫంక్షన్ నేను స్ట్రింగ్గా చేంజ్ చేసుకోవాలనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ప్రిటీ సింపుల్. ఎలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటే ఐ కెన్ యూస్ ద ఫంక్షన్ నేమ్ డాట్ టు స్ట్రింగ్, దట్స్ ఇట్. సో ఈ ట్రూ స్ట్రింగ్ అని యూస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నాకు ఎంటైర్ ఫంక్షన్ అనేది స్ట్రింగ్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అన్నట్టు. కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ వీ గాట్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎన్ స్ట్రింగ్. దట్ ఈస్ అన్ యాక్చువల్ ఫీచర్ ఆఫ్ ES10. ఓకే, అండ్ దెన్ trimStart, trimEnd. సో ఈ రెండు కూడా ఏం చేస్తుందంటే స్టార్టింగ్ పొజిషన్లో అన్వాంటెడ్ స్పేసింగ్ ఉంటే మనం ట్రిమ్ చేయాలనుకుంటే వీ క్యాన్ యూస్ trimStart. ఎండింగ్ పొజిషన్స్లో అడిషనల్ స్పేసింగ్ ఉంది, దాన్ని రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే వీ క్యాన్ యూస్ trim అన్నట్టు. సో లెట్ మీ షో దట్ యాజ్ వెల్. సో వెన్ యూ హ్యావ్ లైక్ అన్ డేటా వేరియబుల్ ఈక్వల్ టు ఐమ్ యూజింగ్ లైక్ స్పేస్ హలో. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను స్టార్టింగ్లో సమ్ స్పేసింగ్ ఉందన్నట్టు. ఓకే, సో ఆ స్పేసింగ్తో పాటు మీకు ఒకసారి ప్రింట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి హౌ ద డేటా విల్ బి అనేది. సో when I'm trying to run this, can you able to see that we have some spacing over there. కొంచెం స్పేసింగ్ అయితే ఉంది. సో ఆ స్పేసింగ్ని మనం రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే we can use like dot trim. Okay, trim start. Okay, I think trim start.
ఎస్ దిస్ ద వన్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్టార్టింగ్ పొజిషన్స్లో ఏదైనా స్పేసింగ్ ఉంటే దాన్ని రిమూవ్ చేస్తుంది అన్నట్టు. సో కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ నాకు ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ పొజిషన్స్లో ఎటువంటి ట్రిమ్మింగ్ లేదన్నట్టు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ థింగ్స్ విల్ హ్యాపన్. సో అదే విధంగానే వెన్ యూ హ్యావ్ సమ్ స్పేసెస్ అట్ ద ఎండింగ్ పొజిషన్స్లో సమ్ స్పేసింగ్ ఉంటే దాన్ని రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ యూస్ ట్రిమ్ ఎండ్ అన్నట్టు. సో దానికంటే ముందు ఎండింగ్లో స్పేసింగ్ ఉండేలాగా మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను, సో దట్ యూ విల్ బి వెరీ క్లియర్ అన్నట్టు. చూడండి, హియర్ ఐమ్ సెలెక్టింగ్ ద ఎంటైర్ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ సమ్ స్పేసింగ్ ఇస్ దేర్. ఓకేనా, సమ్ స్పేసింగ్ ఇస్ దేర్. అటువంటి స్పేసింగ్ రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే ఐ కెన్ యూస్ ట్రిమ్ ఎండ్. ఓకే, సో ఇలా యూస్ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే నా యొక్క ఎండింగ్ పొజిషన్స్లో ఉంటే స్పేసింగ్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు, ట్రిమ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు. ఇప్పుడు చూడండి, ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఫ్రమ్ దేర్, ఇక్కడ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకొని వెళ్ళినా కానీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ దర్ ఈస్ నో స్పేసింగ్. ఓకే, సో ఎండ్ ట్రిమ్ విల్ ట్రిమ్ ద స్పేసింగ్స్ అట్ ద ఎండ్. అదేవిధంగా స్టార్ట్ ట్రిమ్, ఐ మీన్ ట్రిమ్ స్టార్ట్ విల్ రిమూవ్ ద స్పేసింగ్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద డేటా. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద టూ స్టెప్స్. అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎంటిటీస్ గైస్, మనం ప్రీవియస్గా ఆబ్జెక్ట్ ఎంటిటీస్ చూస్తాము, ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎంటిటీస్ అన్నట్టు. ఆబ్జెక్ట్ ఎంటిటీస్లో మనం ఏం చేస్తాం, ఒక ఆబ్జెక్ట్లోని డేటాస్ అన్నిటిని కూడా అరే ఆఫ్ అరేగా మార్చాం కదా. సో దీని కట్నే ఆపోజిట్ అన్నట్టు ఇది. సో ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎంటిటీస్ అనేది అరే ఆఫ్ అరేగా ఉంటే డేటాస్ అన్నిటిని కూడా ఒక ఆబ్జెక్ట్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో మీకు చూపిస్తాను చూడండి, ఐమ్ హ్యావింగ్ అన్ వేరియబుల్ కాల్డ్ డేటా ఈక్వల్ టు అరే లోపల అరే, లైక్ ఐమ్ హ్యావింగ్ లైక్ నేమ్ comma name is equal to John. Okay, excuse me. Similarly, I'm going to have like an age is equal to 25, something like that. Okay, so this is called an array of arrays. ఇటువంటి డేటాని if you wanted to convert into an object, okay, array of arrays ni if you wanted to convert into an object, then we can use an object start from entities. Okay, so చూడండి మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను, console.log of object dot from entities. So the entities, it is data variable entity. Okay, so what will happen now, this will convert to an object. Can you able to see that name equal to John and age is equal to 25. So array of array నుంచి మీరు ఆబ్జెక్ట్ గా కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటే you can use from entities. ఆబ్జెక్ట్స్ నుంచి అరే ఆఫ్ అరేగా కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ యూస్ సింప్లీ ఎంటిటీస్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్ అన్నట్టు. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ES10 వర్షన్ గైస్. నౌ వీ గోనా టాకింగ్ అబౌట్ ES11 అండ్ ES12 కంటిన్యూస్లీ. సో ES11 అనేది ఏంటంటే, ఈ ES11లో దీస్ ఆర్ ఆల్ 4 అడిషనల్ ఫీచర్స్ అన్నట్టు. వన్ ఈజ్ అన్ బిగ్ ఇంటిజర్ అండ్ డైనమిక్ ఇంపోర్ట్, నల్లిష్ ఆపరేటర్ అండ్ ఆప్షనల్ చైనింగ్. సో ఆప్షనల్ చైనింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఆపరేటర్. నేను రీసెంట్గానే వీడియో కూడా చేశాను గైస్ దాని గురించి. సో ఈ 4 డిఫరెంట్ అప్డేట్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. అండ్ దెన్ విల్ కమ్ టు ES12. ఓకే, సో అప్పటి వరకు ES12 వద్దన్నట్టు. సో ES11లో బిగ్ ఇంటిజర్ ఉంది కదా, సో దాని యొక్క రేంజ్ వచ్చి ప్రీవియస్గా ఇట్ షుడ్ బి సమ్హౌ లెస్సర్ టు దిస్ వాల్యూ అన్నట్టు, లైక్ 2 to the power of 52 కంటే తక్కువగా ఉంటాయి. కానీ ఇప్పుడు ES11లో ఇన్ని లైక్ this much of numbers we can able to handle it. Like number means range of value అన్నట్టు. So I'm not sure how to count this. So in the range of like 1 to 100 అంటే 100 is the maximum value కదా. అదే విధంగా this is a maximum value we can able to store it now in BigInt integer అన్నట్టు. So if we wanted to use this value, మనం సింపుల్గా నెంబర్ డాట్ మ్యాక్స్ సేఫ్ ఇంటిజర్ ఇచ్చిన వెంటనే this is a maximum value range. ఓకే, సో అప్పుడు మనకి దాని యొక్క maximum value range ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూని మనకు రిటర్న్ చేస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, దట్ ఈస్ బిగ్ ఇంటిజర్. అండ్ నౌ డైనమిక్ ఇంపోర్ట్ గాయస్, ట్రస్ట్ మీ, ఇది చాలా సింపులెస్ట్ కాన్సెప్ట్, అట్ ద సేమ్ టైం ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అన్నట్టు. సో ఐ థింక్ దిస్ అ డైనమిక్ ఇంపోర్ట్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ నేను రియాక్ట్ అప్లికేషన్ రన్ చేయలేదు కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ షోయింగ్ బై సింప్లీ హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూస్ గాయస్. డైనమిక్ ఇంపోర్టింగ్ అంటే లెట్స్ సే మనం ఒక మల్టీపేజ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఆ మల్టీపేజ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. హోమ్ పేజ్, డాష్బోర్డ్ పేజ్ అండ్ దెన్ సర్వీస్ పేజ్, ఈ 3 డిఫరెంట్ పేజెస్ ఉందనుకోండి. మీరు డాష్బోర్డ్ పేజ్లో ఉన్నా కానీ మన యొక్క సర్వీస్ పేజ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఇంపోర్ట్ అవుతుంది అన్నట్టు. కరెక్టే కదా, ఆటోమేటిక్గా ఇంపోర్ట్లోనే ఉంటుంది హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూస్లో. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే యూజింగ్ డైనమిక్ ఇంపోర్ట్ మనం సర్వీస్ పేజ్కి మూవ్ అయితేనే మనకి ఇంపోర్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో అదేంటి బ్రో, ముందు జరిగితే ఏముంది, ఆ పేజ్కి వచ్చినప్పుడు జరిగితే ఏముంది, మొత్తమే ఒకటే కదంటే నో, డెఫినెట్లీ నాట్. మనం బండలింగ్ చేసేటప్పుడు, ఒక రియాక్ట్ అప్లికేషన్ బండలింగ్ చేసేటప్పుడు ఎన్ని ఇంపోర్ట్స్ ఉన్నాయో బేస్డ్ ఆన్ దట్ మన యొక్క బండలింగ్ అనేది జరుగుతుంది అన్నట్టు. అన్ని డిఫరెంట్ ఫైల్స్గా మనకు బండలింగ్ జరుగుతుంది అన్నట్టు. సో ఇక్కడ చూడండి, మనం డైనమిక్ ఇంపోర్టింగ్
మనం డైనమిక్ ఇంపోర్టింగ్ యూస్ చేసేటప్పుడు వి విల్ యూస్ లైక్ దట్. మనం మాడ్యూల్ అనే ఒక స్పెసిఫిక్ కాంపోనెంట్ని లోడ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ దట్ మాడ్యూల్ జేఎస్ అన్నట్టు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ ఆల్సో యూస్ బై అసింక్రోనస్ అండ్ అవైట్ కాన్సెప్ట్. మనం ఎప్పుడైతే మాడ్యూల్ అనే కాంపోనెంట్ని కాల్ చేస్తున్నామో అప్పుడు మాత్రమే వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఇంపోర్టింగ్ దట్ స్పెసిఫిక్ మాడ్యూల్ జేఎస్ అన్నట్టు. ఓకే, సో హోప్ మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకున్నాను గైస్. మనకి ఎప్పుడు అవసరమో అప్పుడు మాత్రం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అన్నట్టు. ఆ స్పెసిఫిక్ కాంపోనెంట్ని రీడ్ చేయబోతున్నామంటే అప్పుడు మాత్రం ఆ కాంపోనెంట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలన్నట్టు. సో అంటిల్ అన్లెస్ మనం ఆ కాంపోనెంట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదన్నట్టు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డైనమిక్ ఇంపోర్టింగ్ అన్నట్టు. అండ్ దెన్ నల్లిష్ ఆపరేటర్. ఓకే, మీకు నల్లిష్ ఆపరేటర్ గురించి ఒకసారి చెప్తాను. సో మనకి వాల్యూస్ ఎప్పుడెప్పుడు నల్గా ఉంటుందో అటువంటి టైం అప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ దెన్ యూ కెన్ యూస్ నల్లిష్ ఆపరేటర్ అన్నట్టు. సో నల్లిష్ ఆపరేటర్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ డబుల్ క్వశ్చన్ మార్క్. చూడండి, లెట్స్ సే ఐమ్ హ్యావింగ్ అన్ వేరియబుల్ కాల్ డేటా ఈక్వల్ టు నల్. నాకు వాల్యూ లేదు, నల్ అని ఉంది. సో నేను చెక్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు. లైక్ ఐమ్ క్రియేటింగ్ అన్ వేరియబుల్ కాల్డ్ అవుట్పుట్. సో ఈ అవుట్పుట్ అనే వేరియబుల్లో నేను చెక్ చేస్తాను, ఒకవేళ నా డేటా అనే వేరియబుల్ నల్గా ఉంటే ఐ నీడ్ టు యూస్ సమ్ నేమ్. ఓకే, లైక్ జాన్, ఏదో ఒక నేమ్తో నేను రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, సిన్స్ మన యొక్క డేటా అనే వేరియబుల్ వచ్చి నల్గా ఉంది కాబట్టి దెన్ దిస్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూ విల్ బి కన్సిడర్డ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ నల్లిష్ ఆపరేటర్. ఓకే, ఒకవేళ మన డేటా అనే వాల్యూ వచ్చి నల్గా లేదంటే దెన్ ద సేమ్ డేటా వాల్యూ బి కన్సిడర్డ్. ఓకే, చూడండి, ఐమ్ గోయింగ్ టు యూస్ console.log of output. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ నౌ, మన యొక్క అవుట్పుట్ వాల్యూ ఇప్పుడు ఎంత ఉంటుందంటే జాన్ అని ఉంటుంది. బికాస్ ఎందుకోసం అంటే మన యొక్క డేటా అనే వేరియబుల్ నల్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ దోస్ చెక్స్ విల్ బి పర్ఫార్మ్డ్ బై దిస్ డబుల్ క్వశ్చన్ మార్క్ నల్లిష్ ఆపరేటర్ అన్నట్టు. చూడండి, నౌ ఐ గాట్ లైక్ జాన్, ఎందుకంటే డేటా అనేది నల్గా ఉంది కాబట్టి this nullish operator check if the data is null, then we will use the default value which is provided by the user. Okay, very simple. And optional chaining is it is pretty simple concept guys. నేను దాని గురించి ఒక వీడియో చేశాను, వీలైతే ఆ వీడియోని ఇందులో మెచ్ చేస్తాను అన్నట్టు. ఓకే, సో ఈ ఆప్షనల్ చైనింగ్ ఆపరేటర్ అనేది ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఒక నెస్టెడ్ ఆబ్జెక్ట్లోని ప్రాపర్టీస్ని మనం సేఫ్గా యాక్సెస్ చేయడం కోసం అయితే యూజ్ చేస్తుంటాం. లెట్స్ సే మనం యాక్సెస్ చేయాలనుకున్న ప్రాపర్టీ అక్కడ లేదనుకోండి, దెన్ మనకి డెఫినెట్గా ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది అన్నట్టు. బట్ అటువంటి ఎర్రర్స్ అనేది రిస్ట్రిక్ట్ చేసి అన్డిఫైన్డ్ లేదా నల్ ఇటువంటి వాల్యూస్ని రిటర్న్ చేసేలా చేయడమే ఈ ఆప్షనల్ చైనింగ్ యొక్క ఒక యాక్చువల్ పర్పస్ అన్నట్టు. ఓకే, సో నేను మీకు ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ ఆన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఐమ్ యూజింగ్ జేఎస్ బిన్ బ్రౌజర్ ఫర్ జావాస్క్రిప్ట్ కోడింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేనైతే ఐమ్ గోనా హ్యావ్ లైక్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకేనా, లైక్ పెట్స్ అని ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ లోపల నేను ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు. సో లెట్స్ సే క్యాట్. సో ఈ క్యాట్కి ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ వన్ ప్రాపర్టీ కాల్డ్ నేమ్. సో నేమ్ ఈజ్ లైక్ న్యూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను క్యాట్ నేమ్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే వాట్ ఐ విల్ డూ రైట్ నౌ. సో సింపుల్గా నేను అలర్ట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షో యాజ్ అన్ అలర్ట్, ఓకే, పెట్స్ డాట్ క్యాట్ డాట్ నేమ్. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ ఏబుల్ టు సింప్లీ యాక్సెస్ ద క్యాట్ నేమ్ అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన వెంటనే యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ ఐ గాట్ క్యాట్ నేమ్ యాజ్ న్యూ. లెట్స్ సే మనకి ఇక్కడ డాగ్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ లేదు కదా, ఐ మీన్ డాగ్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ లేదు కదా. ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యాక్సెస్ ద డాగ్ నేమ్ దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపన్, డెఫినెట్గా మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది అన్నట్టు. సో కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ కెనాట్ ఏబుల్ టు రీడ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అన్డిఫైన్డ్. మనం డిక్లేర్ చేయని ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ప్రాపర్టీని మనం డెఫినెట్గా యాక్సెస్ చేయలేమన్నట్టు. సో ఇటువంటి టైంలో ఇటువంటి ఎర్రర్స్ని మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలనుకుంటే వీ కెన్ సింప్లీ యూజ్ అండ్ ద స్పెషల్ ఆపరేటర్ కాల్డ్ ఆప్షనల్ చైనింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను చూడండి హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ అన్ ఆప్షనల్ చైనింగ్, సింప్లీ క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ డాట్. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఆప్షనల్ చైనింగ్ విల్ బి. మేబీ ఇక్కడ రెడ్ మార్క్ చూపిస్తున్నాను, వరీ అవ్వకండి, దట్ ఇస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో లెట్ మీ క్లియర్ ఇట్ అవుట్ అండ్ లెట్ మీ ట్రై టు రన్ నౌ. కెన్ able to see that I got like undefined, but there is not even a single error అన్నట్టు. సో ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, సో అంటిల్ ద క్వశ్చన్ మార్క్ what was the stuff that we have been mentioned, the property hydration. సో ఈ ప్లేస్లో ఏం చేస్తుందంటే దిస్ విల్ చెక్ ఫర్ దిస్ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో డాగ్ అనే ఒక స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్ ఉందా అని చెక్ చేస్తుంది. ఉంటే దాని యొక్క నేమ్ ప్రాపర్టీని గెట్ చేస్తుంది అన్నట్టు. Let's say if you don't have any kind of dog property, then it will written as null లేదా undefined based on the data type అన్నట్టు. I'm going to use like a cat. So what will happen now, I will get my proper response as neo. సో క్యాట్ అని ఒక స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్ ఉందా అని ఫస్ట్ చెక్ చేస్తుంది. ఉంటే ఇట్ విల్ టేక్ ద స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాపర్టీ కాల్డ్ నేమ్. ఓకే,
ఆల్రైట్. సో, ఈ స్పెసిఫిక్ ఆపరేటర్ లేకుండా మనం ఎలా చెక్ చేస్తూ ఉంటామంటే లైక్ బిఫోర్ ECMAScript 2020 సింపుల్‌గా ఈ విధంగా లాజిక్ అండ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి చెక్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. లైక్ పెట్స్ డాట్ క్యాట్ డాట్ ఓకే. సో, దిస్ ఇస్ హౌ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ నౌ ఫస్ట్ వి ఆర్ చెకింగ్ ఆహ్, పెట్స్ డాట్ క్యాట్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉందా అని చెక్ చేస్తున్నాము. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ దెన్ వి ఆర్ ట్రైయింగ్ టు యాక్సెస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నట్టు. Okay, so if I'm trying to run, I will get the same new. So let's say we are trying to access like cat. Okay, so I mean when I'm trying to access for the dog here, so we don't have any property called dog. So first నేను చెక్ చేస్తున్నాను అంటే డాగ్ ప్రాపర్టీ ఉందా అని చెక్ చేస్తున్నాను. ఉంటే డాగ్ ప్రాపర్టీ యొక్క నేమ్ని యాక్సెస్ చేయాలనుకొని ట్రై చేస్తున్నాను అన్నట్టు. సో లెట్స్ సీ దర్ ఈస్ నో ఎర్రర్, నో ఐ గాట్ అన్డిఫైన్డ్. ఓకే, సో ప్రీవియస్ మనకి ఈ ఆప్షనల్ చైనింగ్ అనేదే మనకి ECMAScript 2020 వర్షన్లో రిలీజ్ అయింది కాబట్టి అంతకు ముందు వరకు లైక్ హౌ వీఆర్ హ్యాండ్లింగ్ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ నెస్టెడ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాపర్టీస్ యాక్సెసింగ్ సేఫర్ మేనర్ అంటే సో దిస్ ఇస్ అ వే అన్నట్టు. ఓకే, సో లెట్స్ సే మనం సేమ్ ఆప్షనల్ చైనింగ్ ఆపరేటర్ని వీ కెన్ ఆల్సో యూస్ ఇట్ ఫర్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ యాజ్ వెల్ లైక్ మెథడ్స్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. సో అది ఎలా అని చూపిస్తాను చూడండి. లెట్స్ సే ఐమ్ హ్యావింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ కాల్డ్ యూజర్. ఓకే, so user in an object low, I'm having a method called admin. So this method actually what is doing here, what it actually trying to do is we're going to perform some console logging the value. Okay, like I am from excuse me, my bad, I am from admin method. Okay, that's it. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యాక్సెస్ అన్ అడ్మిన్ మెథడ్ ఇన్ సేఫర్ మేనర్ ఎలా యాక్సెస్ చేస్తానంటే యూజింగ్ అన్ ఆప్షనల్ చైనింగ్ just simply user dot admin question mark dot calling. Okay, so this is how we usually able to access it. ఏం చేస్తున్నానంటే we are checking that user అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ లోపల does we have a method called admin. ఒకవేళ ఉంటే we are trying to call it. Okay, let's see how this is going to happen. See, we got like I am from admin method on it. Okay, so similarly the same way ఒకవేళ మనం ఆప్షనల్ చైనింగ్ యూస్ చేయకూడదంటే we can still use an logic operator, I mean logic and operator, but most of React.js developers develop చేసే ప్రతి అప్లికేషన్లో they are using an optional chaining operator and it is actually very good point of viewing అన్నట్టు. సో మన కోడ్ కాంప్లెక్సిటీ ఎక్కువగా లేకుండా సింపుల్గా ఉంటుంది చూడడానికి కూడా. So that is why most of the people are highly recommend to use an optional chaining operator instead of logic and operator అన్నట్టు. సో హోప్ మీకు ES11 యొక్క ఫీచర్స్ ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను. నౌ విల్ టాక్ అబౌట్ ES12. సో ES12లో దీస్ ఆర్ ఆల్ యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్. సో ఇందులో మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ విల్ చెక్ ఫర్ ద రీప్లేస్ ఆల్. సో రీప్లేస్ ఆల్ అనేది ఇట్ ఈస్ ప్రిటీ సింపుల్ గైస్. లెట్స్ సే వెన్ యూ హ్యావ్ సమ్ డేటా లైక్ జావా. ఓకే, జావా. Okay, instead of a I'm just using like x. Okay, I think I'm just trying to replace all the values of Java. Okay, and script. Okay, JavaScript అని ఒక స్ట్రింగ్ అయితే ఉంది కదా, ఈ స్ట్రింగ్లోని వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా నేను ఎక్కడెక్కడైతే ఎక్స్ ఉందో ఆ ప్లేస్లో అన్నిట్లో నేను ఏగా చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో హౌ కెన్ యూ డూ దట్? ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. వీ కెన్ యూజ్ అండ్ రీప్లేస్ ఆల్ ఫంక్షనాలిటీ so that we can able to replace all the x values into the a. Okay, so I'm just using like replace all. So here I'm checking if we have an x in the specific variable data, దాన్ని మనం ఏగా మాడిఫై చేస్తున్నాం అన్నట్టు. దట్స్ ఇట్. చూడండి, now I got JavaScript. Okay, so this is how replace all will work. Numeric separators. So numeric separator and concept, most interesting concept guys. Let's say when we have data called మనకి ఏదైనా ఒక నెంబర్ ఉందనుకోండి, లైక్ వెన్ యూ హ్యావ్ హ్యూజ్ నెంబర్. సో ఈ హ్యూజ్ నెంబర్ని మనం ఇది ఈ వాల్యూ ఎంత అనేది మనం కనబడడానికి ఇట్ మే టేక్ 1 or 2 seconds డిలే కదా. కానీ వెన్ యూ యూజ్ అన్ న్యూమరిక్ సపరేటర్ ఫీచర్ వీ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై ద డేటా అన్నట్టు. సో ఇది ఎలా అంటే లెట్స్ సే వెన్ యూ హ్యావ్ 1500, మనం 1500ని సపరేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే లైక్ 1000 _500 మనం చూసిన వెంటనే 1500 అని చెప్పవచ్చు అన్నట్టు. సో యూజింగ్ వీ కెన్ ఆల్సో యూజ్ అన్న సపరేటర్స్ బిట్వీన్ ద నెంబర్ అన్నట్టు. చూడండి, మీకు డౌట్ ఉండొచ్చును. ఐమ్ గోనా యూజ్ లైక్ కన్సోల్ లాగింగ్ ద డేటా వాల్యూ. సో ఇప్పుడు చూస్తే వీ హ్యావ్ అన్ వాల్యూ కాల్ 1500. సో ఇదే విధంగానే మీరు ఎంత పెద్ద డిజిట్ ఇచ్చినా సరే యూ క్యాన్ ఏబుల్ టు సపరేట్ బై అండర్స్కోర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆన్ లాజిక్ అండ్ లాజిక్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ గైస్. మనకి యూజువల్గా లాజిక్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ తెలిసే ఉంటుంది. బట్ ఈ లాజిక్ అసైన్మెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనం యూజువల్గా యూజ్ చేస్తుంటాం కదా షార్ట్ హ్యాండ్ ఆపరేటర్ లైక్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు, మైనస్ ఈక్వల్ టు,
అదే డేటా యొక్క వాల్యూని మళ్ళీ యాడ్ చేయాలంటే అటువంటి టైం అప్పుడు యూజ్ చేస్తుంటాం కదా. సో సిమిలర్ వే లాజిక్ అండ్ లాజిక్ ఆర్ ఆపరేటర్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు లెట్స్ సే మీకు ప్లస్ అండ్ మైనస్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. అండ్ లెట్ ARR1 ఈక్వల్ టు 10, ఓకేనా. సో అండ్ దెన్ లెట్ ARR2 ఈక్వల్ టు 20. సో I'm using one variable called output. Let's say not an output. ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ARR ప్లస్ ఈక్వల్ టు ARR1. సో దీనికి మీనింగ్ ఏంటి, ARR2 వాల్యూతో పాటు ARR1 వాల్యూ కూడా యాడ్ చేయమని కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద సేమ్ థింగ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు పర్ఫార్మ్ హియర్. అలా యాడ్ చేస్తే ARR2 వాల్యూ ఏమవుతుంది, దిస్ విల్ బి 30 అన్నట్టు. సో దిస్ వి నో. సో సిమిలర్గానే ఎలా అయితే ప్లస్ ఈక్వల్ టు యూస్ చేస్తామో మైనస్ ఈక్వల్ టు యూస్ చేస్తామో అదేవిధంగానే అండ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు అనేది యూస్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఇట్ ఈస్ వియర్డ్, రైట్? దట్ ఈస్ అన్ ట్రూ కాన్సెప్ట్ గాయ్స్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే when you use like an and operator, we'll see how this is going to be happen. చూడండి, 10, I mean the actual resultant value will be like ARR2 equal to ARR2 and ARR1. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే వీఆర్ చెకింగ్ మన యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండే వాల్యూస్. లైక్ లెట్స్ సే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నది ARR2 వాల్యూ 20, ఓకేనా. మన యొక్క 20 వాల్యూ ట్రూ అయితే మన యొక్క లైక్ 0 ఉంటే దిస్ విల్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇన్ ఫాల్స్. 0 తప్ప ఏ వాల్యూ ఉన్నా కానీ దట్ విల్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ట్రూ కదా. సో ARR ఈస్ 20 అంటే దట్ ఈస్ ట్రూ. సో ట్రూ మీన్స్ దిస్ విల్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ సెకండ్ వాల్యూ. ఇది మనకి బాగా తెలిసిన లాజిక్ గాయ్స్. ఈ డబుల్ అండ్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుందంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వాల్యూ అనేది ట్రూ ఉంటే దెన్ ఇట్ విల్ స్టార్టెడ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వాల్యూ అన్నట్టు. అప్పుడు మన రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వాల్యూ ఏంటి, ARR1, ఇట్ ఈస్ 10. సో దెన్ 10 వాల్యూ విల్ అసైన్ టు ద ARR2. సో మన ARR2 వాల్యూ 10 అన్నట్టు. సిమిలర్లీ వీ కెన్ ఆల్సో యూజ్ అన్ ఆర్ ఆపరేటర్ లాజిక్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ ద సేమ్ వీ గాట్ 20. సో దిస్ ఇస్ క్వైట్ ఆపోజిట్. మనకి ఏదన్నా ఒకటి ట్రూగా ఉంటే చాలు. లెట్స్ సే ఇది ట్రూగా ఉంది కాబట్టి లెట్స్ సే when using RR మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వాల్యూ ట్రూగా ఉన్న వెంటనే దిస్ విల్ అసైన్ 20 టు ARR2, దెన్ వీఆర్ యూజింగ్ లైక్ 20 అన్నట్టు. మనకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కండిషన్ కూడా చెక్ చేయదు అన్నట్టు. ఏదన్నా ఒకటి ట్రూగా ఉంటే దెన్ దట్ విల్ బీ కన్సిడర్డ్. ఓకే, హోప్ గైస్ మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను. ఇట్ ఈస్ వెరీ హ్యూజ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబౌట్ ఆల్ ద వర్షన్స్ ఆఫ్ జావాస్క్రిప్ట్. సో మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టుగానే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్ అయితే మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఐ హోప్ నేను ఆల్రెడీ దాని గురించి ఒక వీడియో అయితే చేశాను గైస్. వీలైతే ఆ వీడియోని డైరెక్ట్గా యాడ్ చేస్తాను, ఓకేనా. ఐ థింక్ ఆ వీడియో ప్రాపర్గానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, ఓకేనా. హలో ఎవ్రీవన్, ఇవాళ మనం జావాస్క్రిప్ట్లోని ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం, విచ్ ఇస్ అన్ oops కాన్సెప్ట్. ఫస్ట్ నేను మీకు మనం డిస్కస్ చేయబోయే oops కాన్సెప్ట్ ఏంటి అనేది చాలా క్లీన్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రిలేటెడ్ టు ద పార్ట్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ని మనం రియల్ టైంలో ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. ఓకే, విల్ గెట్ స్టార్ట్ నౌ గైస్. సో ఫస్ట్ మనం కాన్సెప్ట్ చూడబోతున్నాం కదా. సో వాట్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్ దట్ వీ సపోజ్ టు హ్యావింగ్ ఇన్ oops? ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ అన్ అబ్స్ట్రాక్షన్, అండ్ దెన్ ఎన్కాప్సులేషన్, అండ్ దెన్ ఇన్హెరిటెన్స్, అండ్ దెన్ పాలిమార్ఫిజం. సో ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం గాయస్. మనం ఈ కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే మనకి డెఫినెట్గా క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి తెలిసిండాలి. ఓకే, సో నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా ఒక వీడియో అయితే అప్లోడ్ చేశాను గైస్, జావాస్క్రిప్ట్ కోర్స్ అని ES అని. సో ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 1 hour ఉంటుంది. ఈ వీడియోని మీరు ఒకసారి చూడండి. మీకు క్లాసెస్ అంటే ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి, క్లాస్ని ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి, ఆబ్జెక్ట్స్ని ఎలా యూస్ చేయాలనేది చాలా క్లీన్గా మీకు అండర్స్టాండ్ అయిపోతుంది. ఓకే, మీరు కనుక ఆ వీడియోని ఆల్రెడీ చూసినట్లయితే యూ ఆర్ యాక్చువల్లీ గుడ్ టు గో. We'll get start with our actual concept of oops. The first concept that we're going to discuss is abstraction. Okay, so abstraction and internet me first explain chestam guys, and then I will implement a project based on the abstraction. Okay, so coding chestu explain chestam. Okay, so the abstraction anedi entante hiding an internal process, okay, hiding in a background process and showing the essential things to the user. సో ఇంటర్నల్గా జరిగే విషయాలన్నింటినీ కూడా హైడ్ చేసి మనకి కావాల్సిన విషయాలు మాత్రం చూపించడమే ఈ అబ్స్ట్రాక్షన్ అనే కాన్సెప్ట్. ఓకే, మీకు ఒక రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మాత్రం ATM. సో ATMలో మనం మనీ విత్డ్రా చేయాలన్నా, మనీ డిపాజిట్ చేయాలన్నా, సో ఇంటర్నల్గా సమ్ ప్రాసెస్ విల్ హ్యాపన్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ యాక్షన్ టు ద ఇన్పుట్. సో మనం ఎక్స్టర్నల్గా కనిపిస్తుంది కదా బటన్స్, ఆ బటన్స్ యూస్ చేసి వీ యూస్ టు పర్ఫార్మ్ సమ్ యాక్షన్ లైక్ డిపాజిట్ చేయాలన్నా వీ క్లిక్ ఆన్ ద డిపాజిట్. మనం ఎసెన్షియల్గా యూజర్కి చూపించే డీటెయిల్స్ని వేస్ట్ చేసి ఇంటర్నల్గా సమ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, కానీ ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది మనకి తెలియదు అనమాట. ఓకే, సో దిట్ ఇస్ వన్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇప్పుడు మీకు మనం రియల్ టైమ్గా మనం ప్రోగ్రామ్ చేసి దీని గురించి మరింత ఎక్కువగా తెలుసుకుందాం. ఓకే, విల్ గెట్ స్టార్ట్ నౌ. సో నేను ఆన్లైన్ ఎడిటర్ యూస్ చేస్తున్నాను గైస్.
JSBin is a good kind of an online editor to practice on JS. We'll use the same over there. Okay, so left hand side under the editor and right hand side is on a console to see our output. సో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను గైస్. ఆ ఎగ్జాంపుల్ డిపెండ్ చేసుకొని ఇప్పుడు నేను అబ్స్ట్రాక్షన్ అనే కాన్సెప్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. ఓకే, సో డోంట్ వరీ, ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. జస్ట్ కన్సిడర్ ద సేమ్ ఏటీఎం. సో సేమ్ ఏటీఎంని కన్సిడర్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఒక ఏటీఎం ఉంది. నాకు ఆ స్పెసిఫిక్ బ్యాంక్లో అకౌంట్ ఉంది గాయస్. నేను ఆ పర్టికులర్ ఏటీఎంకి వెళ్తున్నాను. సో నా అకౌంట్లో 1000 రూపీసే ఉంది. ఓకే, సో 1000 రూపీసే ఉంది. నేను ఆ పర్టికులర్ ఏటీఎంకి వెళ్ళి 1000 రూపీస్ పూర్తిగా తీసుకోగలనా? డెఫినెట్గా తీసుకోలేను. ఎందుకంటే దేర్ విల్ బి హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మినిమం బ్యాలెన్స్. ఓకే, సో ఆ మినిమం బ్యాలెన్స్ ఉండడం వల్ల నేను ఎంటైర్ అమౌంట్ అనేది తీసుకోలేను. సో ఎంతవరకు తీసుకోగలుగుతాను 1000 రూపీస్లో? ఒకవేళ నా మినిమం బ్యాలెన్స్ వచ్చి 500 అయితే నేను 500 మాత్రమే తీసుకోగలను. ఓకే, సో సేమ్ కాన్సెప్ట్ని ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను. సో మీకు దీని వెంటనే ఒక డౌట్ రావచ్చును. సో ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన సినారియోకి అబ్స్ట్రాక్షన్కి ఏంటి బ్రో సంబంధం అని. డోంట్ వరీ గైస్, ఈ ప్రాసెస్ ఇంప్లిమెంటేషన్లోనే మీకు అబ్స్ట్రాక్షన్ అనేది ఏంటనేది 100% చాలా క్లీన్గా అండర్స్టాండ్ అయిపోతుంది. ఓకే, విల్ గెట్ స్టార్ట్ నౌ. సో ఐమ్ క్రియేటింగ్ అ క్లాస్ కాల్డ్ ATM. సో ఈ క్లాస్లో I'm going to have like a constructor to hold the values of బ్యాలెన్స్ అండ్ అన్ని వాల్యూస్ని కూడా యూస్ దగ్గర నుంచి రిసీవ్ చేసుకోవాలి కదా. సో ఇంత అమౌంట్ ఉందనేది దానికోసం కన్స్ట్రక్టర్ యూస్ చేసుకుంటున్నాను. కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఇనిషియలైజింగ్ అండ్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్. ఓకే, సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం సెండ్ చేసే వేరియబుల్స్ని ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవడం కోసం దిస్ పర్టికులర్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, సో హియర్ ఐమ్ గోనా హ్యావ్ లైక్ నా వేరియబుల్ కాల్డ్ బ్యాలెన్స్. సో ఓకే, నా అకౌంట్లో వచ్చి I told you I'm having only 1000 rupees. Okay, so balance I'm having only 1000 rupees. So నేను ఒక మినిమం బ్యాలెన్స్ కూడా సెట్ చేయాలి కదా. సో I'm using this keyword to refer this is a current class యొక్క వేరియబుల్ అని చెప్పడం కోసం this dot and the minimum balance. Okay, minimum is equal to 500. ఓకే, కూల్. సో ఇప్పుడు నేను ఈ పర్టిక్యులర్ ఏటీఎంకి వెళ్తున్నాను. వెళ్ళి నేను 500 విత్డ్రా చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఐఎమ్ సెండింగ్ అండ్ 500 టు దిస్ పర్టిక్యులర్ క్లాస్ యూజింగ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను OBJ అనే వేరియబుల్ ద్వారా. అండ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ యూజింగ్ అన్ న్యూ కీవర్డ్ లేకుండా మనం ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయలేము. ఓకే, అండ్ ఐఎమ్ సెండింగ్ అమౌంట్ 500. సో నేను ఎంత అమౌంట్ విత్డ్రా చేయాలని సెండ్ చేస్తున్నాను? 500. టు రిసీవ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ అండ్ వేరియబుల్ నేమ్ కాల్డ్ విత్డ్రా. Okay, and I'm going to initialize the same thing in our programming. So this dot withdraw. Okay, so this dot withdraw is equal to withdraw. So this is the actual variable initialization. So we have 3 different variables over there. ఈ 3 different variables యూస్ చేస్తే మనం ఫర్దర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నాం. సో ఇందులో నేను ఐమ్ మెన్షనింగ్ లైక్ ఇఫ్ కండిషన్. ఒకవేళ డైరెక్ట్గా ఇఫ్ కండిషన్ యూస్ చేయాలి. విల్ ట్రై టు wrap it in a function. Okay, I'm creating get amount. సో గెట్ అమౌంట్ అనేది ఒక మెథడ్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాను. సో మనం క్లాసెస్లో ఉన్నప్పుడు ఫంక్షన్స్ అని చెప్పకూడదు దేన్ని. వీ సపోజ్ టు కాల్ ఇట్ యాస్ అన్ మెథడ్స్. సో ఒక మెథడ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఈ మెథడ్లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు చెక్. సో యూజర్ ఎంత అమౌంట్ తీయాలనుకుంటున్నాడు ఇక్కడ? 500. సో ఇక్కడ 500 తీసేటప్పుడు రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ అనేది అట్లీస్ట్ 500 అని ఉండాలి కదా. మినిమం బ్యాలెన్స్ 500 లేకుండా ట్రాన్సాక్షన్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వకూడదు, సక్సెస్ఫుల్ అవ్వకూడదు. ఓకే, ఒకవేళ నేను ఇక్కడ 1000 పూర్తిగా సెండ్ చేశాను అనుకోండి, 1000 ఉంది, 1000 తీయాలనుకుంటున్నాను, అప్పుడు డెఫినెట్గా ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఫెయిల్ అవ్వాలి. ఓకే, సో సేమ్ లాజిక్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నాను. సో ఫస్ట్ టైం ఐమ్ సెండింగ్ చేసిన 500. నేను చెక్ చేయబోతున్నాను లైక్ ఇఫ్ ఒకవేళ దిస్ డాట్ బ్యాలెన్స్ ఓకే మైనస్ ఆఫ్ దిస్ డాట్ విత్డ్రా. సో మన బ్యాలెన్స్లోని అమౌంట్ని వి సపోజ్ టు విత్డ్రా 500. ఓకే, అలా విత్డ్రా చేసినప్పుడు మన యొక్క రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మినిమం బ్యాలెన్స్. సో మనం మన యొక్క అకౌంట్లో నుంచి సమ్ అమౌంట్ తీస్తున్నాము. అలా తీసేటప్పుడు మన యొక్క మినిమం బ్యాలెన్స్ వచ్చి 500 కంటే ఎక్కువ ఉంటే వీ హ్యావ్ టు మేక్ ద ట్రాన్సాక్షన్ యాజ్ సక్సెస్ఫుల్. ఓకే, అప్పుడే కదా 500 కంటే ఎక్కువ మన దాంట్లో అమౌంట్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడుగా ఆ ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ఫుల్. ఓకే, సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు console.log of transaction successful or withdraw successful. సింపుల్గా ఓకే, withdraw successful. కూల్. సో ఒకవేళ ఈ కండిషన్ కనుక ఫెయిల్ అయితే ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ లైక్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు హోల్డ్ లైక్ console.log of transaction or withdraw fail. కూల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కాల్ దిస్ పర్టిక్యులర్ మెథడ్ యూజింగ్ the reference of an object. Okay, so obj dot the method name called get amount. సో ఇప్పుడు నేను కాల్ చేయడం వల్ల ఈ మెథడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఖచ్చితంగా మన ట్రాన్సాక్షన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. చూడండి, సో వి గాట్ ఫెయిల్డ్.
సో ఎందువల్ల ఫెయిల్ అయిందంటే వీ హ్యావ్ బీన్ ప్రొవైడెడ్ ద మిస్స్పెల్లింగ్. సో మినిమమ్ కి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ప్రొవైడెడ్ ద యూ. సో విల్ చెక్ నౌ. సో ఐమ్ క్లియరింగ్ ద సేమ్ అండ్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు అగైన్. సో చూడండి గైస్, మై ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ సక్సెస్ఫుల్. ఎందుకోసం అంటే 1000 రూపీస్లో నుంచి నేను 500 విత్డ్రా చేసినా కానీ నా 500 రిమైనింగ్ అమౌంట్ అనేది ఆడుంది. నా మినిమం బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ అనేది సాటిస్ఫైయింగ్. సో అందుకోసమే నేను 500 వరకు విత్డ్రా చేయగలుగుతున్నాను. సో అందుకోసమే మన ట్రాన్సాక్షన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ అయింది కదా. సో ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ 1000 రూపీస్ తీయాలనుకుంటే డెఫినెట్లీ ఐ కెనాట్. చూడండి, ఐమ్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ లైక్ 1000 రూపీస్. 1000 రూపీసే ఉంది. 1000 రూపీస్ పూర్తిగా రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. మై ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ ఫెయిల్డ్. ఓకే. సో ఎందువల్ల ఫెయిల్ అయింది? మనకు మినిమం బ్యాలెన్స్ అనేది సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు. అందుకోసం మన ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఫెయిల్ అయింది. ఓకే, దట్ ఈస్ కూల్. సో ఇందులో మనం యాక్చువల్గా అబ్స్ట్రాక్షన్ ప్రాసెస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు కదా. సో అబ్స్ట్రాక్షన్ ప్రాసెస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయనందువలన మన డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ఇంటర్నల్లో ఉండే వేరియబుల్స్ వాల్యూస్ అన్నిటి కూడా మనం ఎక్స్టర్నల్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలా బ్రో అంటే చూడండి, ఐమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్. I'm going to use like an obj dot minimum. Okay, that is a variable name. Okay, I'm running the same. చూడండి, నా వల్ల లోపల ఉండే ఇంటర్నల్గా జరిగే ప్రాసెస్లోని అన్నిటిని కూడా నేను ఎక్స్టర్నల్ నుంచి యాక్సెస్ చేయగలను. యాక్సెస్ చేయడం మాత్రమే కాదు, నేను ఓవర్ రైడ్ కూడా చేయగలను. చూడండి, నా మినిమం బ్యాలెన్స్ని నేనే సెట్ చేసుకోగలుగుతాను. నా మినిమం బ్యాలెన్స్ 0 ఉండాలని నేను ఫిక్స్ చేశాను. అలా ఫిక్స్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నేను 1000 రూపీస్ సెండ్ చేసినా కానీ, ఇప్పుడు చూడండి 1000 రూపీస్ సెండ్ చేయబోతున్నాను. చూడండి, 1000 రూపీస్ సెండ్ చేసినా కానీ మనకి ట్రాన్సాక్షన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలన్నట్టు. సో అబ్స్ట్రాక్షన్ లేకుండా ఇది ప్రాబ్లం. ఓకే, అబ్స్ట్రాక్షన్ యూజ్ చేస్తే మనం ఈ ప్రాబ్లం రెక్టిఫై చేయొచ్చును. అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి? దర్ ఇస్ సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ రిస్ట్రిక్షన్స్. ఇంటర్నల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది యూజర్కి తెలియకూడదు. అంటే ఏం చేయాలి మనం? డెఫినెట్లీ వీ షుడ్ నాట్ యూస్ లైక్ దిస్. మన యొక్క కన్స్ట్రక్టర్లో డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ అనేది యూస్ చేసుకోకూడదు. ఓకే, ఐమ్ గోయింగ్ టు యూస్ అన్ లెట్ కీవర్డ్ యూస్ చేసి, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, సో ఇక్కడ మనం విత్డ్రా రిమూవ్ చేస్తాం. మనం విత్డ్రా రిమూవ్ చేయాల్సింది మినిమం. ఓకే, మినిమం వేరియబుల్ రిమూవ్ చేసేసాను. సో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్లో లెట్ కీవర్డ్ యూస్ చేసి మినిమం డిక్లేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, మినిమం. సో మినిమం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 500 అని డిక్లేర్ చేశాను. సో అలా డిక్లేర్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ లెట్ కీవర్డ్ యొక్క స్కోప్ ఏంటంటే అప్ టు దిస్ పర్టికులర్ మెథడ్ ఓన్లీ. ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ వరకే మనకి లెట్ కీవర్డ్ అనేది సాటిస్ఫైయింగ్. ఓకే, సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఈ మెథడ్ కాకుండా నేను ఎక్స్టర్నల్లో కనుక మినిమం అనే వేరియబుల్ని యూస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఐ విల్ గెట్ అన్ ఎర్రర్. సో చూడండి, ఒకవేళ నేను యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేశాను అనుకోండి, యూ కెన్ సీ లైక్ అన్డిఫైన్డ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్. సో ఐమ్ ట్రైంగ్ టు కన్సోల్ డాట్ లాక్. సో కన్సోల్ లాక్ చేయాలనుకుంటున్నాను. I would like to print a minimum variable of this instance. So we'll see did it works. చూడండి, వి గాట్ లైక్ అన్డిఫైన్డ్. ఎందుకోసం అంటే మనం యాక్సెస్ చేయనప్పుడు మనం ఎలా ఓవర్ రైడ్ చేయగలుగుతాం చెప్పండి. సో దట్ ఈస్ వై. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ చూడండి మనకు ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఫెయిల్ అయిపోయింది. సో వై? బికాస్ ఆఫ్ అవర్ మినిమం value is of 500 but we are trying to withdraw 1000 rupees. Okay, so this is an actual concept of an abstraction, guys. సో మీకు ఇప్పుడు చాలా క్లీన్గా అండర్స్టాండ్ అయింది అనుకుంటున్నాను వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అన్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ మనం రియల్ టైంలో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామనేది. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అండ్ స్కోపింగ్, గైస్. మనం ఇంటర్నల్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేది ఎక్స్టర్నల్కి విజిబుల్గా లేకుండా మనం సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ లెవెల్ ఆఫ్ స్కోపింగ్స్ తీసుకుంటే సో వీ నెవర్ గోయింగ్ టు ఫేస్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇష్యూస్. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో మనకి ఇప్పుడు అబ్స్ట్రాక్షన్ గురించి మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అనుకుంటున్నాను. లెట్ మీ షో దట్ డెఫినేషన్ యాజ్ వెల్. ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఈజ్ హైడింగ్ ద అన్నెసెసరీ డీటెయిల్స్ ఫ్రమ్ ద యూజర్. సో యూజర్కి అవసరం లేని డీటెయిల్స్, అదేవిధంగా యూజర్కి మాల్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి తగిన డీటెయిల్స్ అన్నిటిని కూడా యూజర్ దగ్గర నుంచి హైడ్ చేయడమే ఈ అబ్స్ట్రాక్షన్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఆల్ రైట్. హోప్ యూ గైస్ అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. I'm going to next concept called encapsulation. So encapsulation ఏంటంటే this is actually concept of binding both the data variables and the methods. So data variables ని methods ని ఒకే క్లాస్ లో బైండ్ చేయడం the concept of encapsulation. చూడండి guys, so this is an actual best presentation to understand the concept. చూడండి, ఒక క్లాస్ ఉంది, ఆ క్లాస్ లో I'm trying to wrap both the data variables and the methods. So this is an actual concept of encapsulation. సో బ్రో, ఇది మనకు తెలిసిందే కదా, క్లాసెస్లో మనం ప్రతి క్లాసెస్లోనే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తాం, అదేవిధంగా మెథడ్స్ డిక్లేర్ చేస్తాం. అంతేనా ఎన్కాప్సులేషన్ అంటే? ఎస్, దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. ఎన్కాప్సులేషన్ అంటే వీ ట్రైంగ్ టు ర్యాప్ బోత్ ద డేటా వేరియబుల్స్ అండ్ ద మెథడ్స్. ఓకే, సో మీకు ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యాండ్స్ ఆన్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను గైస్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద బ్రౌజర్. లెట్ మీ క్లియర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ నౌ. సో లెట్ మీ క్లియర్ దిస్ కన్సోల్ యాజ్ వెల్. సో ఇప్పుడు నేను ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాను, లైక్ పర్సన్. సో క్లాస్ పర్సన్. సో ఈ పర్సన్ అనే క్లాస్లో ఐమ్ గోనా హ్యావ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్. లైక్ నేను కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఫస్ట్ లెట్ మీ క్రియేట్ అన్ కన్స్ట్రక్టర్ టు గెట్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద యూజర్. సో బీయింగ్ క్రియేటెడ్ ద కన్స్ట్రక్టర్. సో ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ద్వారా నేను కొన్ని వాల్యూస్ అనేది తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, లైక్ నేమ్, ఏజ్,
salary. Okay, so these are all actual values I would like to get from the user based on object creation. Okay, చూడండి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను ఈ క్లాస్కి. obj is equal to person of the name called the John, and the age is 25 and the salary is 35,000. Okay, so this is the values that we're supposed to use for object creation. So object create చేసేటప్పుడు vout is a new keyword, that is the most important thing. సో ఇక్కడ మనం సెండ్ చేసిన నేమ్ అనేది డైరెక్ట్గా నేమ్ అనే వేరియబుల్కి అసైన్ అవుతుంది, 25 అనేది ఏజ్కి అసైన్ అవుతుంది, అండ్ ద సాలరీ 35,000 విల్ గెట్ అసైన్ ఫర్ ద సాలరీ వేరియబుల్. ఓకే, సో మనం ఇన్స్లైజ్ చేసుకోవాలన్నట్టు మనం రిసీవ్ చేసుకునే వాల్యూస్ అన్నింటిని కూడా మన యొక్క క్లాస్ లెవెల్లో ఇన్స్లైజ్ చేసుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ డాట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు నేమ్ అండ్ దిస్ డాట్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు ఏజ్, and then we're going to have this dot salary is equal to salary. Okay, this is the most important thing. So we have been created a constructor and we have been initialized the methods, okay, or data variables. So నేను డేటా వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. సో ఒక క్లాస్లో డేటా వేరియబుల్స్ మాత్రం ఉంటే ఎన్క్యాప్సులేషన్ కాదు కదా, వి సపోజ్ టు హ్యావ్ సమ్ మెథడ్స్ యాజ్ వెల్. చూడండి, ఐమ్ గోనా యూజ్ లైక్ ఎన్ గెట్ నేమ్. సో గెట్ నేమ్ అనే పర్టికులర్ మెథడ్ని కాల్ చేసిన ప్రతిసారి ఐ వుడ్ లైక్ టు కన్సోల్ లాగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ క్లాస్. సో నేమ్ ఈ పర్టికులర్ క్లాస్లోనే నేమ్ వేరియబుల్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎలా ప్రింట్ చేస్తాను? దిస్ డాట్ నేమ్. సో similar way, if you want to print the age when you're trying to call the age, so that can also accessible. Okay, I'm going to have like an get age function that this is not a function, it is a method. Okay, ఈ method ఏం చేస్తున్నట్టు I'm going to use like a console dot log of this dot the age. Okay, so similarly I want to create one more method that is called get salary. Okay, get salary. In this case I'm going to console log of this dot salary. That should be good. సో ఇప్పుడు నేను ఈ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ద్వారా ఈ క్లాస్లోని మెథడ్స్ అన్నిటిని కూడా ఈజీగా కాల్ చేయొచ్చు. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఐ బీన్ ట్రైంగ్ టు బండల్ సో బోత్ ద డేటా వేరియబుల్స్ అండ్ ద మెథడ్స్ ఇన్ అ సింగిల్ క్లాస్. ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎన్క్యాప్సులేషన్. ఓకేనా, సో ఇది ఒకటేనే కాదు, వెన్ యూ సపోజ్ టు ట్రైంగ్ టు యాక్సెస్ ద సేమ్ డేటాస్ టు అండ్ అదర్ క్లాస్, ఇట్ హ్యాస్ టు రిస్ట్రిక్ట్. మనం ఒక క్లాస్లో క్రియేట్ చేసిన డేటాస్ని, ఒక క్లాస్లో క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్స్ని కానీ వేరియబుల్స్ని కానీ ఇంకొక క్లాస్ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోకూడదు. ఓకే, యాక్సెస్ చేయకుండా రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎన్క్యాప్సులేషన్. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ అడిషనల్ పాయింట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఆబ్జెక్ట్ని రిఫరెన్స్ యూస్ చేసుకొని ఐ వుడ్ లైక్ టు కాల్ few functions or few methods. We're supposed to call it as methods. Okay, so obj dot get name. That is cool. So when I try to call with the get name method, it will print the name of the class. Okay, name variable of this particular class. So same way, if you want to print something else, like I would like to have an I would like to call get age, and I will get another age of the specific object, and I'm going to get like salary as well. Okay, so what happened in this case, I'm trying to clear this console and let me execute again. Chudandi, I got proper output. So ఒక ఆబ్జెక్ట్లో I've been wrapped in multiple data variables and the methods, and I'm trying to access using the object. Okay, so without any kind of additional classes. Okay na, so this is an important feature of encapsulation. Okay, ఒక క్లాస్లో ఈ విధంగా బండల్ చేయడం, this is a concept of encapsulation. Okay, maybe let me show you a proper example, definition format. So it is a mechanism of bundling both the data variables and methods together and hide them from other classes. Okay, so this is a concept of encapsulation. Okay na, so hope you guys understand this concept. Okay, so we'll get started with next one, inheritance. So guys, trust me, ప్రతి ఒక్కరికి ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి ఐడియా ఉంటుంది. లైక్ ఇన్హెరిటెన్స్ అన్న వెంటనే పేరెంట్ క్లాస్లోని డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా చైల్డ్ క్లాస్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అంటూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ ట్రూ, దట్ ఈస్ 100% ట్రూ. బట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఏంటంటే, ఒక క్లాస్లోని ప్రాపర్టీస్ని లేదా ఒక క్లాస్లోని మెథడ్స్ని, వేరియబుల్స్ని ఇంకొక క్లాస్లో యూజ్ చేసుకోవడం ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే, సో దాన్ని మనం ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామనేది ద పాయింట్. ఓకే, సో విల్ గెట్ బ్యాక్ టు ద కన్సోల్, ద ఎడిటర్. I'm removing everything and clearing everything. Okay, I'm going to create a class called the parent. Okay, parent, and in this parent I'm going to have like a method. Okay, I'm just creating a method called mobile. So I'm not even using any constructor, guys. నేను ఒక parent class create చేస్తాను. ఆ parent class లో I'm just creating a method called mobile. ఈ method లో నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే, I'm going to console log some mobile name, maybe like iPhone 11. That should be good. Okay, ఇప్పుడు parent class create చేసుకున్నాను. Same way I'm going to create a child class using the name called child by extending the class of parent. సో parent class ని extend చేసి మరి నేను ఒక child class create చేస్తున్నాను.
So I'm not using any kind of methods or the variables inside of this particular class. It is just like an empty class. Okay, so if నేను empty class ఒక object create చేసుకున్నాను using a red keyboard and I mentioned like an obj as a reference variable, new child. Cool. Okay, so we have been created one object. So ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ పర్టిక్యులర్ చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్కి చైల్డ్ క్లాస్కి నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను కదా. సో ఈ చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ని యూస్ చేసుకునేసి చైల్డ్ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ యూస్ చేసుకునేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ద పేరెంట్ క్లాస్ మొబైల్ మెథడ్. ఓకే, గెట్ మొబైల్ మెథడ్ చూడండి, obj dot get mobile. Okay, cool. I'm trying to close this. So I'm trying to run this part. I got iPhone 11. How does it possible? So మనకి అసలు చైల్డ్ క్లాస్లో వి డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ గెట్ మొబైల్ మెథడ్స్. మన చైల్డ్ క్లాస్లో గెట్ మొబైల్ మెథడ్ అనేది లేదు, కానీ నేను చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ యూస్ చేసి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ద పేరెంట్, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గెట్ సమ్ method called get mobile. Okay, so since we doesn't have a method called get mobile, it will get acquired from the parent class. Okay, so that is నేను ఇందాకే చెప్పాను కదా డెఫినేషన్లో వన్ క్లాస్లోని ప్రాపర్టీస్ని అక్వైర్ చేసుకొని ఇంకో క్లాస్లో యూస్ చేసుకోవడం. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే, అక్వైరింగ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అనదర్ క్లాస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమైంది, ఈ క్లాస్లో ఐ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాపర్టీ కాల్డ్ గెట్ మొబైల్ మెథడ్. సో లేకున్నా కానీ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు అక్వైర్, it is trying to get that particular property method called get mobile, and I'm trying to access, I can able to access using the child class. Okay, very simple guys. సో ఇదే ఒక బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్. సో మీకు దీని గురించి ఇంకా నాకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి బ్రో, లైక్ ఒక వేరియబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, సో కన్స్ట్రక్టర్ ఎలా ఇన్స్టైజ్ చేసుకోవాలి, సో మనం క్లాస్లోని వేరియబుల్స్ని చైల్డ్ క్లాస్లో ఎలా యూస్ చేయాలి, వీటన్నిటి గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి బ్రో అంటే మాత్రం నేను ఆల్రెడీ దాని గురించి చాలా వీడియోస్ అయితే చేశాను గైస్, లైక్ క్లాసెస్ ఇన్ ES6 అండ్ క్లాసెస్ ఇన్ ES7 అనేసి. సో ఈ రెండు వీడియోలు చూడండి, మీకు ఫార్ షూర్ ఐఎమ్ 100% అష్యూరింగ్ దట్ మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. ఓకేనా, లైక్ నేను ఒక క్లాస్లోని వేరియబుల్స్ని, ఒక క్లాస్లోని మెథడ్స్ని ఇంకో క్లాస్లో ఎలా మాడిఫై చేయడం, ఇంకో క్లాస్లో ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవడం, ఇటువంటి అన్ని కాన్సెప్ట్ కూడా నేను ఈ పర్టికులర్ 2 వీడియోస్లలో చాలా క్లీన్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను గైస్, ఒకసారి చూడండి. ఓకే, అండ్ వీఆర్ గుడ్ విత్ అన్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, hope you guys all understand this particular inheritance concept guys. So I'm moving to this next particular amazing feature of OOPS called polymorphism. So ఈ polymorphism అంటే ఏంటంటే the poly means many. Okay, and the morph means form. సో మీకు క్లియర్గా రిప్రజెంటేషన్ చూపిస్తాను చూడండి guys. సో polymorphism అనేది it is a 2 different words. సో poly means many and the morph means form. సో ఒక యాక్షన్ని మల్టిపుల్ ఫార్మ్స్లో మనం పర్ఫామ్ చేయగలిగితే దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ polymorphism. ఓకే, సో సేమ్ థింగ్ మీకు ఇప్పుడు క్లియర్గా రిప్రజెంటేషన్ చూపిస్తాను గైస్. విల్ గెట్ స్టార్ట్ నౌ విత్ ద ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో నేను సేమ్ కాన్సెప్ట్ని తీసుకుంటున్నాను గైస్, సేమ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఎగ్జాంపుల్ని తీసుకుంటున్నాను. నేను ప్రతిసారి ఒక కొత్త ఎగ్జాంపుల్ క్రియేట్ చేస్తే మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉండొచ్చును, అందుకోసమే సేమ్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ని నేను తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్లో నేను చేస్తాను ఇక్కడ ఐ బీన్ క్రియేటెడ్ ద క్లాస్, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద పేరెంట్ క్లాస్ అండ్ ఐమ్ సపోజ్ టు హ్యావ్ ద చైల్డ్ క్లాస్. ఓకే, 2 different క్లాసెస్ ఉంది. సో ఈ పేరెంట్ క్లాస్లో వీ హ్యావ్ అన్ గెట్ మొబైల్ కదా, గెట్ మొబైల్ అని ఒక మెథడ్ అయితే క్రియేట్ చేశాను కదా. సో సేమ్ మెథడ్ని నేను చైల్డ్ క్లాస్లోనే క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ. బట్ ఇన్ ద చైల్డ్ క్లాస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అన్ iPhone 11 ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ యాజ్ అన్ iPhone 12. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, సేమ్ యాక్షన్ అదే సేమ్ మెథడ్ని మల్టిపుల్ ఫామ్స్లో పర్ఫామ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో పేరెంట్ క్లాస్లో ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాను, iPhone 11 కోసం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. బట్ ఇన్ ద చైల్డ్ క్లాస్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యూస్ ఇట్ ఫర్ ద iPhone 12. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను అనుకోండి, క్లియర్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ఐ గాట్ iPhone 12. ఎందువల్ల iPhone 12 వచ్చింది, మన యొక్క పేరెంట్ క్లాస్లోని గెట్ మొబైల్ అనే మెథడ్ విల్ గెట్ ఓవర్ రైడెడ్ బై చైల్డ్ క్లాస్ గెట్ మొబైల్ మెథడ్. ఓకే, సో మన యొక్క పాలిమార్ఫిజం అనే కాన్సెప్టే మనం ఎందులో చూడగలుగుతామంటే మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్, వేరియబుల్ ఓవర్ రైడింగ్, అండ్ దెన్ మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్. సో ఇటువంటి కాన్సెప్ట్స్లలో మాత్రమే మనం పాలిమార్ఫిజం అనేది ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం. లైక్ చూడండి, ఒకే ఫామ్ ఒకే యాక్షన్ని మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం డిఫరెంట్ వేస్గా. ఓకే, సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ద క్లాస్ పేరెంట్ ఐఎమ్ పర్ఫార్మింగ్ దిస్ యాక్షన్, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు పర్ఫార్మ్ get mobile method to print iPhone 11. So in the child class, using the same get mobile name, using the same get mobile method, I'm trying to print iPhone 12. Okay, so same method ni or same action ni, if you're trying to perform for different ways or different purposes, then that is called the concept of polymorphism. Okay, so hope you guys understand this concept. Let me show in the definition format. Polymorphisms allow us to perform a single action in multiple ways or the different ways. Okay,
అదే కదా మనం ఇక్కడ పర్ఫామ్ చేస్తాం. సేమ్ యాక్షన్ వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు ప్రింట్ ద పర్టిక్యులర్ మొబైల్ ఫోన్ బట్ ఇన్ different ఫార్మాట్స్. ఓకే, and that too in the parent class and the child class. So this is an actual concept of polymorphism, guys, and I will explain you the benefits of using this particular oops concept. మనం oops concept యూస్ చేయడం వల్ల ఏంటి బెనిఫిట్స్ అనేది మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, గైస్. సో ఇప్పటి వరకు మనం చాలానే కాన్సెప్ట్ చూస్తాం, 4 డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్. ఈ 4 డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ మనం రియల్ టైంలో యూస్ చేయడం వల్ల మనకి ఏంటి బెనిఫిట్స్ అనేది చెప్తాం చూడండి. The benefits of oops concept is, here we go. The use of code, reuse of the code through inheritance. మన యొక్క కోడ్ని రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. సో ప్రతిసారి మన కోడ్ని మళ్ళీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సో సింపుల్గా ఇన్హెరిటెన్స్ అనే ఫీచర్ని యూజ్ చేసి మనం ఒక క్లాస్లోని ప్రాపర్టీస్ని ఇంకొక క్లాస్లోకి అక్వైర్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రీయూజింగ్ ఆఫ్ కోడ్ త్రూ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే, the second one is flexibility through polymorphism. So flexibility means we can able to use an same action for the different ways, same function in multiple ways. Okay na, that is the concept of ఫ్లెక్సిబిలిటీ. లైక్ మన యొక్క అప్లికేషన్ అనేది ఒకే యాక్షన్ని మల్టిపుల్ వేస్గా పర్ఫామ్ చేయడం వల్ల మన యొక్క అప్లికేషన్ అనేది హైలీ ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ అన్ కాన్సెప్ట్ త్రూ ద పాలిమార్ఫిజం. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఈజియర్ టు ట్రబుల్ షూట్. మనం ఎక్కడైనా ఏదైనా మిస్టేక్ జరిగినా కానీ ఏ క్లాస్లో మిస్టేక్ జరుగుతుంది అనేది ఈజీగా కనిపెట్టవచ్చును. అదేవిధంగా ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ అనేది కూడా ఈజీగా అడ్రస్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. సో మన క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లేకుండా ఇన్హెరిటెన్స్ oops కాన్సెప్ట్ లేకుండా మనం కోడ్ డెవలప్ చేస్తాం అనుకోండి. సో ఏ స్పెసిఫిక్ లైన్లో ఎక్కడ ఎర్రర్ అయింది, ఎందువల్ల వచ్చిందని కనిపెట్టడం చాలా కష్టం. కానీ అదే oops కాన్సెప్ట్ యూస్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ వెరీ ఈజీలీ. ఓకే, hope you guys understand the troubleshooting concept as well, and the code maintainability and the readability. మన కోడ్ని కూడా ప్రాపర్గా స్ట్రక్చర్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లైక్, so for the parent class we can able to store some kind of methods, and the child class is supposed to have some kind of methods and variables. అన్నీ కూడా ప్రాపర్గా స్ట్రక్చర్గా ఉంటుంది గైస్. కోడ్ మెయింటెనెన్స్ అనేది అబ్సల్యూట్లీ బెనిఫిట్గా ఉంటుంది. ఓకేనా, సో మీ oops కాన్సెప్ట్ లేకుండా 1000 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాసినా కానీ ఇట్ విల్ బి లైక్ మెస్డ్ అప్, లైక్ మిక్స్డ్గా ఉంటుంది, కానీ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది. ఏ ప్లేస్లో ఎక్కడ ఏ మెథడ్ ఎక్కడ డిక్లేర్ చేసామని కనిపెట్టడం చాలా కష్టం. ఓకే, అదే మీరు oops కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసి ఒక ప్రోగ్రామింగ్ డెవలప్ చేశారనుకోండి, ఈజీలీ కెన్ ఐడెంటిఫై దట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ వాల్యూస్ జస్ట్ బీన్ ప్రెజెంటెడ్, ఎక్కడ ఏ వేరియబుల్ ప్రెజెంట్ అయింది, ఎక్కడ ఏ మెథడ్ ప్రెజెంట్ అయింది అనేది మీరు ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కోడ్ మెయింటెనెన్స్. అట్ ద సేమ్ టైం కోడ్ రీడబిలిటీ కూడా చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. రీడబిలిటీ మీన్స్ మనం ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చును. సో ఏ క్లాస్లో ఏ మెథడ్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాము, సో ఏ క్లాస్లో నుంచి ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నాము, సో ఇటువంటి కైండ్ ఆఫ్ అన్ని ఆపరేషన్స్ కూడా మనం ఈజీగా పర్ఫామ్ చేయొచ్చును. ఓకే, సో ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ అండర్స్టాండ్ వెరీ క్లియర్లీ గైస్. మీకు ఈ oops కాన్సెప్ట్, ఈ ఎంటైర్ oops కాన్సెప్ట్లో మీకు ఎటువంటి చిన్న డౌట్ ఉన్నా కానీ ప్లీజ్ లెట్ మీ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. I will respond as soon as possible, guys. That is for sure. Okay.